Gentlemen, may I ask everyone to take your seats, please? We are about to start the conference. So, ladies and gentlemen, let me welcome you on the joint conference of the Péter Pázmány Catholic University and the National University of Public Services on the conference organized on a specific perspective on the protection of creation, the use of military force, and environmental damage. Let me welcome also our guests following the event in the online space. There are approximately 250 of them, so welcome everybody. My name is Brigitta Pulai, and as a member of the organizer team, I have the privilege to extend our especially warm welcome to His Eminency, Michel Wallace-Benach, Apostolic Nuncio. On behalf of the Research Institute for the Integrity of Creation and the Center for Religion and Society, I would like to express our gratitude to our rector for making it possible to organize this conference. I warmly welcome the Most Reverend Rector of the Pázmány Péter Catholic University, Monsignor Géza Kuminec. Thank you for being here. It is a great honor for us to have the Rector of the National University of Public Services, Dr. Gergely Deli, here with us today. Welcome. And I would like to express our gratitude to Tamás László Zsiga, Deputy State Secretary, to represent the Minister of Defense on our event. Thank you for coming, sir. It is our pleasure to welcome among our distinguished guests the Major General József Padányi. A special warm welcome to our foreign speakers who are willing to travel long distances to join us here today and share their thoughts with us. Now, as a ceremonial opening of the event, I would like to invite Monsignor Kuminec to address the conference and make his welcome speech. Monsignor Kuminec, le prego di pronunciare il suo discorso di benvenuto. La parola è sua. Non sapendo l'inglese, dico qualche cosa in italiano. All'inizio di questo nostro simposio saluto cordialmente, prima di tutto, Sua Eccellenza Nunzio Apostolico di Budapest, Mark Wallace-Benach, Signor Sottosegretario di Stato Tamás Zsiga, Signor Rettore dell'Università di Servizio Pubblico Gergely Deli, Signore e Signori, cari colleghi ed ospiti. È un grande piacere darvi il benvenuto all'evento dell'Istituto di ricerca della protezione della creazione, del Centro di ricerca Papa Giovanni Paolo II e dell'Università Nazionale del Servizio Pubblico, Centro di ricerca su religione e società. Circa un anno fa il Ministero dell'Innovazione e della Tecnologia si è rivolto all'Università Cattolica con la richiesta di condurre una ricerca che affrontasse la protezione della natura non solo dal punto di vista della retorica governativa e delle politiche pubbliche. L'idea era infatti quella di esplorare il disastro della natura, la più grande sfida alla sicurezza del nostro tempo, da una prospettiva olistica teologica. Il Ministero ha fornito un generoso finanziamento per questo, per il quale vi ringraziamo ancora una volta. La protezione della natura non è lontana dalla concezione della Chiesa Cattolica. Se è vero che la necessità di preservare i valori naturali è diventata un'enfasi generale solo negli ultimi anni, essa è sempre stata un punto di evidenza per la teologia cattolica. Infatti, il libro della creazione ci informa che l'uomo ha ricevuto una responsabilità speciale da Dio quando il Creatore gli ha affidato il giardino dell'Eden, che simboleggia le creature. Nella filosofia cattolica, quindi, che si parli o meno esplicitamente di protezione del mondo creato, è sempre stata un'evidenza che l'uomo non è un padrone illimitato del mondo creato.
Questo concetto teologico è quindi al centro della nostra ricerca. Papa Francesco, nella sua Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium, invita la teologia ad entrare in un inteso dialogo con le altre scienze. Le vecchie questioni teologiche devono essere affrontate in modo comprensibile ed accettabile per l'uomo moderno. Oggi ci occupiamo di un tema particolarmente attuale nell'ambito della guerra e dei danni naturali. La valutazione etica della guerra, la cosiddetta guerra giusta, è entrata presto nel pensiero etico cristiano. A livello dichiarativo, tuttavia, il rapporto tra protezione del mondo creato, guerra e insegnamento sociale della Chiesa divenne più dominante nei pronunciamenti papali del XX secolo. Pio XII, prima di qualsiasi altro leader politico, ha segnalato i danni di natura che le armi nucleari potrebbero causare. Il messaggio di Benedetto XVI per la pace nel nuovo anno 2009 era già intitolato «Se vuoi la pace, proteggi la natura». Nella sua enciclica Laudato Si, la Magna Carta della politica verde della Chiesa Cattolica, Papa Francesco afferma ripetutamente e in molti modi che la guerra danneggia sempre gravemente la natura e la ricchezza culturale della popolazione. E i rischi sono enormi se pensiamo alle armi nucleari e biologiche. Nonostante le convenzioni internazionali che vietano le armi chimiche, batteriologiche e biologiche, il fatto è che la ricerca di laboratorio continua a sviluppare armi offensive in grado di alterare l'equilibrio della natura. Altri punti dell'enciclica collegano la salvaguardia del creato e la guerra da vari punti di vista: economia, finanza, povertà, questioni sociali, commercio di armi. La conferenza di oggi adotta almeno lo stesso approccio complesso. Teologi, giuristi, biologi e soldati esploreranno questo campo. Papa Francesco, nella sua enciclica Fratelli Tutti, ha ricondotto la nostra responsabilità comune al fatto che siamo tutti fratelli e sorelle. E se siamo tutti fratelli, allora la terra è la nostra casa comune. Proteggerla è la nostra causa comune. La conferenza di oggi è una bella manifestazione dei nostri sforzi comuni. Spero sinceramente che le nostre iniziative non rimangano tra le mura dell'Accademia, ma abbiano un ampio impatto sociale. Grazie dell'attenzione. Grazie mille per i suoi pensieri. Thank you for your thoughts. And now I would like to invite from the representative of the Ministry of the Defense, Deputy State Secretary, please deliver your speech. Államtitkár úr, öné a szó. Jó napot kívánok, Monsignor, Rektor urak, tisztelt hallgatóság, engedjék meg, hogy én viszont magyarul tegyem meg a köszöntő beszédemet. Köszöntöm Önöket a mai konferencián a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Teremtésvédelmi Kutatóintézet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallás- és Társadalomkutatóintézet közötti együttműködés első eseményén. Egy hosszú távú és gyümölcsözőnek ígérkező közös út elején járunk. A téma fontosságát jelzi, hogy nemzetközileg elismert szakemberek osztják meg velünk gondolatainkat, tudásukat. A mai alkalom azt is bizonyítja, hogy a magyar tudományos élet nemzetközileg az élvonalhoz tartozik, és kutatóink érdemben hozzá tudnak járni ahhoz, hogy a világ egy jobb, biztonságosabb hely legyen.
A technológia fejlődésével a ma emberének sokkal nagyobb hatalma van mind önmaga, mind a teljes bolygó felett, mint korábban bárkinek. Módunkban állna, hogy teljesen elpusztítsuk azt, de arra is van lehetőségünk, hogy jó gazdamódjára a fejlődést, a prosperitást válasszuk. A technológia fejlődésével számos új jogi és etikai kérdés is felmerül, elég ha a biotechnológia szerepére gondolunk, amelyek megvitatása és megnyugtató szabályozása fontos feladat. Mindamellett 2022. februárjában megtörtént az, amit elképzelhetetlennek gondoltunk. A szomszédunkban háború kezdődött, ami napjainkban is tart. A második világháborút követően Európában nem került sor fegyveres konfliktusra az államok között, legfeljebb elméleti szinten foglalkoztunk a témával. Ez a helyzet, ami a szomszédunkban folyik, azonban ráirányította a figyelmet arra, hogy mekkora felelősséggel tartozunk a teremtett világért, és hogy a teremtett világról való gondoskodás, annak védelme, etikai, morális kötelességünk. A háború árnyékában nem tartalom nélküli üres szólal, hogy az élet ajándék és érték. A Bibliában olvashatjuk, hogy az Úristen vette az embert, és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze. Vagyis nem urává tette, hanem felelős művelőjévé, őrzőjévé. Az emberiség mindenkori feladata, hogy ezt a gazdag, ám sérülékeny világot oltalmazza. Tisztelt jelenlévők! A mai konferencia sajátos összefüggésben foglalkozik a teremtésvédelemmel. A szervezők úgy fogalmazták meg, hogy a teremtésvédelem áthatja az élet minden területét, így a katonai erő alkalmazását is. Ezért fontos, hogy ilyen vonatkozásban is vizsgáljuk. Az előadások során ezért szó lesz az igazságos háború doktrinájáról, etikai és jogi kérdésekről, környezetvédelemről és a technológia fejlődéséről. Ami különösen érdekessé teszi, hogy mindenről az egyház és a tudomány kétféle szemüvegén keresztül adnak és kapnak képet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amióta létezik az emberiség, azóta háborúk kísérik útját, és azóta kérdés a háborúk jogossága, létjogosultsága. Immár több száz éve megszületett az igazságos háború doktrinája, mindamellett a maga háborúját mindenki igazságosnak véli. A jogi aspektusokon túl számos morális kérdés is megfogalmazódik, aktuálisan az ukrajnai háború kapcsán, de a kérdések tekinteteiben nyugvópontra nem jutunk. Az ember azzal, hogy kiemelkedett az élővilág többi tagja közül, és uralma alá hajtotta a földet, egy fokozott felelősséget is magára vállalt. Magyarország kormánya elkötelezett a magyar érdekek védelme mellett, ami nem más, mint a béke. A béke megtartása, illetve egy háború esetén a béke helyreállítása pedig nem jelent egyet a háború hiányával. Annál sokkal összetettebb. A béke a termékenységet, a jólétet, a bőséget, a félelemtől való megszabadulást is jelenti. Az ember nem olyan hatalmas, hogy mások felett ítélkezzen, fogalmazta meg Platón, ókori görög filozófus. Több mint 2000 év telt el azóta, de gondolatai örökérvényűek. Nekünk, az egyes embereknek és önöknek, szakembereknek hatalmas a felelőssége abban, hogy az emberiség örökségével, a Földdel jól bánjunk, természeti és környezeti és emberi érdekeivel jól sáfálkodjunk, illetve erre ösztönözzük embertársainkat. Ehhez ad iránymutatást a teremtésvédelem, amely a minket körülvevő világ megőrzésére, igazságos és bölcs kezelésére buzdít, továbbá segíthet eligazodni a háború kérdésében is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Párbeszédre, javaslatokra, együttgondolkodásra és felelős döntéshozókra van szükségünk ahhoz, hogy az utánunk jövő nemzedékek is átélhessék és megélhessék a teremtett világ minden szépségét. Ha élünk, de nem visszaélünk a természet javaival, és minden gondolatunk a békét és nem a pusztítást szolgálja, akkor jó úton járunk. Kívánom, hogy a mostani rendezvény is legyen része ennek az útnak. Kívánok eredményes szakmai együttgondolkodást a konferencián, és további siker és együttműködést az intézmények között. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen az értékes gondolatokat. Thank you very much for the exciting remarks and the good wishes. And now, last but not least, let me invite the Director of the National University of Public Services, Dr. Gergely Deli, to share his thoughts with the audience and make his speech. Mr. Rector, the floor is yours.
His Excellency Michael Valespanak, Apostolic Nuncio of Budapest, Deputy State Secretary Tamás Zsiga, Rector of Pázmány Péter Catholic University, Géza Kuminec, dear ladies and gentlemen, the University of Public Service has been conducting research on religion and security for almost 10 years. Therefore, we are delighted to organize a joint conference with the Pázmány Péter Catholic University, with distinguished experts from abroad and Hungary. The current field is significant in two respects. Firstly, environmental pollution, which is one of the most important challenges, both at national and EU level. On the other hand, war not only causes immense human suffering, but also destroys our common home, the environment. Western military culture has long ignored the environmental consequences of warfare. The Greco-Roman military tradition can be summarized by the following quote from Titus Livy: Cum agris magis, cum hominibus urendo populandoque gesserunt bella. In his time, soldiers targeted not only enemy soldiers and other people, but also the enemy's land and fields. They burned houses, cut down trees, and sacrificed crops grown by the enemy to honor their gods. As Pliny noted, it is easy to identify the places where Roman armies passed through Samnium from the amount of destruction they caused, not from the location of the former camps. Some authors describe how many animals were used in battlefields during the ancient wars. Furthermore, they argue that ancient myths, such as the Epic of Gilgamesh, the Odyssey, or the Iliad, illustrate the ancient warriors did not care about protecting animals or the environment. They also provide archaeological evidence that the battles depicted in ancient stories refer to real wars from the same period. The Athenian general Xenophon published a treatise on hunting. It states that hunting is the best preparation for war and an activity worthy of gods and heroes. The hunting of big game was a mainstay of military training in the Roman army and led to the regional extinction of certain species. The following extracts from the Bible are, however, very noteworthy. In Deuteronomy, the author tells the Hebrews, "If you have to besiege a city for a long time before you take it, do not destroy its trees by taking an axe to them. Eat their fruit, but do not cut them down. Is the tree of the field also a man, that ye should besiege it also?" In other words, the Judeo-Christian culture took the created word to hurt in a unique way, even in war. The restoration of world image is a major unresolved issue in our time too. How and when can the damage caused by chemical weapons, radioactive materials, or mechanized warfare be undone? Often the process is long, sometimes centuries. In other cases, the consequences of war are irreversible. Even today, it's unlikely that either side in an armed conflict would refrain from using a particular weapon or tactic simply because of the potential ecological dangers. However, some international organizations, such as NATO, do take the environmental consequences of military operation into account in their policy planning. However, no one can guarantee that the opposing party will behave in the same way. In today's conference, we will attempt to show the particular religious aspects of the use of military force and environmental damage. Pope John Paul II is the pontiff who underlined a direct link between the application of military force and the protection of created things.
on the World Day of Peace on 1st January 1990, he delivered a landmark speech entitled Peace with God the Creator, Peace with all of creation. In this speech, the Pope argued that today, any form of war on a global scale would lead to incalculable ecological damage. But even local or regional wars, however limited, not only destroy human life and social structures, but also damage the land, ruining crops and vegetation, as well as poisoning the soil and water. The survivors of war are forced to begin a new life in very difficult environmental conditions, which in turn create situations of extreme social unrest with further negative consequences for the environment. End quote. The Pope also discusses the fact that the survivors of wars are forced to restart their lives in harsh environments. These factors may spawn several unwanted circumstances, like extreme levels of social unrest and further environmental harm. Nothing illustrates the commitment of the Holy See better than the message of the current Pope, who declares that only peace can be holy, never war. There is no holy war. This is particularly true when we look at the environmental damage that the planet has suffered in the 20th century alone. According to Pope Francis, wars have such dramatically negative ecological consequences that they can never be justified either by the classical or reformed interpretations of the just war theory. I hope that the message of today's conference reaches beyond academia. I wish you fruitful professional discussions. Thank you for your attention. Thank you very much. I would like to say thank you for these very nice and elevating speeches you all made as the part of the opening ceremony. And now I would like to ask the members of the first panel to join us here on the pulpit, and I would like to pass the microphone to Mr. Bernát Török, who is going to be the chairman of the first panel. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome you all, both here in person and online, to our first section today. I am Bernát Török, Director of the Eötvös József Research Center at the University of Public Service. This is the research center hosting the Religion and Society Research Institute, the co-organizer of this event. I have to tell you that this is my true honor to chair this first section with a panel of such distinguished speakers, and I want to express a special thank you to them for accepting our invitation and being with us today. We have a distinguished and fascinating first section panel, which has a truly ambitious schedule, a very busy schedule, so I don't want to waste the time with long introductory remarks, but want to immediately turn to our first speaker, His Excellency Michael Wallace Bennek, Apostolic Nuncio to Hungary.
His Excellency will be speaking about new perspectives of the Holy See in international crisis management. Your Excellency, the floor is yours. To be able to participate in today's conference dedicated to the theme of a specific perspective on the integrity of creation, the use of military force and environmental damage, is both a joy and an honor for me. My gratitude extends to Monsignor Géza Kuminitz, the rector of Pázmány Péter Catholic University, as well as to Father Laurent Huirazi, National University Public Service Research Center for Religion and Society, for their kind invitation. And thank you to all the participants of this event, both in the traditional format and in the modern digital format. This event is the first, I believe, dedicated to this sad, yet extremely actual topic. Creation, military force, and environmental damage, crisis management. Why would the Holy See, why should the Catholic Church be interested in such questions? In order to be able to answer this, it might be worthwhile to offer a few reflections on the diplomatic activity of the Holy See. Archbishop Gallagher, the Holy See's Secretary for Relations with States, the equivalent of a Foreign Affairs Minister, explained the aim of the diplomatic activities of the Holy See in these terms, and I quote, "The diplomatic action of the Holy See is not content with observing events or evaluating their significance, nor can it remain only a sort of critical voice of conscience, even often outside the chorus. The Holy See is called to facilitate coexistence among the various nations, to promote that fraternity among peoples, where the term fraternity is synonymous with effective collaboration, effective cooperation, concordat and orderly, in a structured solidarity for the benefit of the common good and that of individuals." So it is the Pope, currently Pope Francis, who asks the Holy See to move on the international scene, not just to guarantee generic security, which is made more difficult than ever in this period of persistent instability and marked conflict. The Pope urges the Holy See to support an idea of peace, which is the fruit of fair relations, that is, of respect for international standards and the protection of fundamental human rights, starting with those of the least and the most vulnerable. Peace, according to the Holy See, does not stop simply at the common assertion of international law. Working for peace does not only mean establishing an international security system and respecting its obligations, it also means preventing the causes that can trigger a war, as well as removing the cultural, social, ethnic, and religious situations that can reopen bloody wars that have ended recently. So these considerations dovetail into the efforts in the post-war phase. For the Holy See, the post-conflict task is not limited to reorganizing territories, recognizing new or changed sovereignties, or even guaranteeing new balances with the force of arms. Rather, it must specify the human dimension of peace, eliminating any possible reason that could once again compromise the condition of those who have experienced the horrors of war and now await and hope, according to justice, for a different future.
Once again, in the words of Archbishop Gallagher, I quote, translated into the language of diplomacy, this means giving priority to the rule of law over the force of arms, guaranteeing justice even before legality. So to specify the human dimension of peace, to eliminate any possible reason that could again compromise the condition of those who have experienced the horrors of war, these aims have acquired a new emphasis and interpretation in light of Pope Francis' encyclical letter Laudato Si on care for our common home. The title of this major social encyclical is derived from St. Francis of Assisi's 13th century Canticle of the Creatures, a poem and a prayer in which God is praised for the creation of the different creatures and aspects of the earth. In fact, the American Vaticanologist John Allen has stated that Laudato Si seems, and I quote, destined to go down as a major turning point, the moment when environmentalism claimed pride of place on a par with the dignity of human life and economic justice as a cornerstone of Catholic social teaching. It also immediately makes the Catholic Church arguably the leading moral voice in the press to combat global warming and the consequences of climate change. So, after the publication of this landmark encyclical, the environmental dimension, in all its implications, has assumed a central role in the diplomatic activity of the Holy See. One could say that this new emphasis is truly a new perspective of the Holy See in international crisis management. And even though Laudato Si does not contain direct references to military force and environmental damage, we can deduce some clear implications for the topic at hand. In particular, modern technology, the dominant technocratic paradigm, is viewed as a key contributor to the environmental crisis and human suffering. While this technocratic paradigm is operative, Pope Francis points out that technology is viewed as a principal key to the meaning of existence. As a result, and I quote from the encyclical, the technological paradigm has become so dominant that it would be difficult to do without its resources, and even more difficult to utilize them without being dominated by their internal logic. It has become countercultural to choose a lifestyle whose goals are even partly independent of technology. Technology tends to absorb everything into its ironclad logic, and those who are surrounded with technology know full well that it moves forward in the final analysis neither for profit nor for the well-being of the human race. So technology, including military technology, is not value neutral, and technological developments are directed by the profit motive, according to Pope Francis. This is a form of institutionalized greed, generally with little regard for environmental and social consequences. Another quote, the economy accepts every advance in technology with view to profit, without concern for its potentially negative impact on human beings. The encyclical further warns against blind confidence in technical solutions, which can actually become a form of ignorance. As a result, many technological solutions are nothing more than short-term techno-fixes, attempting to remove symptoms rather than addressing the underlying environmental, social, economic, and even moral and spiritual problems. And given these significant shortcomings of technology, scientific and technological progress cannot be equated with the progress of humanity in history. And we are deluded by the myth of progress to believe that, I quote, ecological problems will solve themselves simply with the application of new technology,
and without need for ethical consideration or deep change. A profound redefinition of progress and, quote again, liberation from the dominant technocratic paradigm are needed. We have the freedom needed to limit and direct technology. We can put it at the service of another type of progress, one which is healthier, more human, more social, more integral. And more fundamentally, according to Pope Francis, we need to recognize that, and I quote again, technology severed from ethics will not easily be able to limit its own power, and that the most extraordinary scientific advances, the most amazing technical abilities, the most astonishing economic growth, unless they are accompanied by authentic social and moral progress, will definitely turn against man. So what might be some of the consequences that could be drawn out of this new perspective of the Holy See for our discussion today? Allow me to suggest the following 5. First, protecting the environment means more than just defending it, because protecting the environment means an alliance with the human being. In fact, according to Pope Francis's perspective, protecting the environment implies a more positive vision of the human being, in the sense that the person is not considered a nuisance or an enemy or a threat to the environment, but one who holds himself or herself responsible for the care and management of the environment. Secondly, all human beings, professional religious, professional military, simple citizens, share responsibility for the protection of the environment. Hence, the duty to protect the environment should not be considered in opposition to development and can never be sacrificed on the altar of economic development. Thirdly, questions about the environment are, at their core, a moral challenge. As such, we need to examine how we use and share the goods of the earth and what we pass on to future generations. How do we live in harmony with the environment? Thus, the ever-expanding powers, including military ones, of the human being over nature, must be accompanied by an equally expanding responsibility toward the environment. Fourth, it is the poor and the powerless who most directly bear the brunt of environmental damage. Unable to do otherwise, they live in polluted lands, near toxic waste dumps, or squat in public lands and other people's properties without any access to basic services. Subsistence farmers, for example, clear woodlands and forests simply in order to survive. And their efforts to eke out a bare existence, oftentimes as a result of military conflict, perpetuate a vicious circle of poverty and environmental degradation and damage. Indeed, extreme want is not only the worst of all pollutions, it's also a greater polluter. And finally, environmental damage is increasingly becoming a reason for migration. And this demands our attention on both sides of the question, a quo and ad quem. In the words of Pope Francis, and I quote, "There has been a tragic rise in the number of migrants seeking to flee from the growing poverty caused by environmental degradation. They are not recognized by international conventions as refugees. They bear the loss of the lives they have left behind without enjoying any legal protection whatsoever. Sadly, there is widespread indifference to such suffering, which is even now taking place throughout our world. Our lack of response to these tragedies involving our brothers and sisters points to the loss of that sense of responsibility
for our fellow men and women, upon which all civil society is founded. End of quotation. In the midst of these challenges, encouraging signs of greater public awareness of the interrelatedness of the challenges we face have been emerging. A more caring attitude toward nature can be attained and maintained with education and a persevering awareness campaign. The more people know about the various aspects of the environmental challenges they face, the better they can respond. And that is why we have gathered here today. Not only to listen to a cursory presentation on some new perspectives of the Holy See in international crisis management, but above all, to reflect in a comprehensive, mature, and ethical manner on a specific perspective on the integrity of creation, namely the use of military force and environmental damage. Thank you for your attention, and good luck in your discussions and deliberations. Your Excellency, thank you very much for your truly insightful presentation, not just about the new perspectives of the Holy See, but about fundamental values, some of the fundamental values, principles, and consequences that play a key role here. And now I'm inviting our second speaker in the section, Mr. Michael Rühle, head of the Climate and Energy Security section in NATO's Emerging Security Challenges Division. He will be speaking about the connection between NATO military operations and climate change. Mr. Rühle? Excellencies, ladies and gentlemen, I'm delighted to have been given the opportunity to address such a distinguished gathering. The subject we are exploring today is quite a difficult one, the relationship between military force and environmental damage. In my remarks this morning, I will argue that NATO allies have been grappling with this tension for quite some time. And I will also argue that while there are no perfect solutions, the policies adopted by NATO offer the best possible balance between the two aims that are sometimes in conflict with each other, namely the need to safeguard the security of our citizens by the threat or the use of military force, and the need to preserve the environment for current and future generations. The moral dilemmas that surround the threat of or the actual use of force have been discussed for centuries, and this discussion has resulted in elaborate laws, jus ad bello and jus in bellum. These laws revolved around the behavior of people in extreme circumstances, such as war. They were an attempt to impose certain rules, even in situations that were prone to lawlessness and anarchy. Today, however, the victims of military force are not only the current generation. Technological progress has long reached a point where not only combatants or the populations of warring states are at risk, but where all of mankind could be affected, including future generations. This is not only true for the dangers of nuclear war, one could also apply it to bioengineering, to resource scarcity, or to environmental degradation. As the German philosopher, sorry, it's too loud? Okay, sorry. As the German philosopher Hans Jonas observed in the late 1970s, classical ethics was limited to people and their immediate environment, yet today's understanding of ethics, he argued, must be broader. In his view, modern ethics had to include both the responsibility for future generations as well as for the ecosphere in which we live. Traditional notions of ethics, he argued, had to be augmented by what he called future ethics. Jonas sought to update Immanuel Kant's categorical imperative by rephrasing it as follows: act in such a way that the effects of your action are compatible with the permanence of human life on Earth. Jonas' thoughts became quite popular, notably among the Western European opponents of nuclear energy.
Jonas had been influenced by the first study of the Club of Rome, which had popularized the notion that without radical change, mankind was on an irreversible path towards an environmental catastrophe. Jonas' book received a lot of praise at the time. It seemed to fit the zeitgeist. However, as with many philosophers, Jonas' analysis became less convincing when he wrote about the implementation of his future ethics, since he believed that the planet could only be saved if people were forced to change their behavior, and since man would understand only the language of fear. Jonas argued that democracy was ill-suited to solve the problem. Instead, he opted for what he called the benevolent tyranny of a well-informed elite. Indeed, he even argued that the socialist countries in Central and Eastern Europe were doing much better at preserving nature, because socialist countries could limit the freedom of their citizens to do things that harmed the environment. 10 years after the release of Jonas' book, the Berlin Wall came down and Central and Eastern Europe shed socialism. And it became clear that the environmental degradation in those countries had been much worse than in the West. Jonas had to admit that he had been wrong. He had been wrong because he believed that mankind was unable to understand that their behavior could destroy the planet on which they lived. But mankind is much smarter than he credited it to be. We are beginning to understand that a certain way of life is endangering the creation. And we are beginning to understand that we do have a responsibility towards future generations. We are understanding all of this because we learn and because we can now see the damage that we have been causing. NATO offers a vivid example of how a better understanding of environmental challenges can lead to concrete and resolute action. Since the late 1970s, NATO has been dealing with environmental security. Realizing that our armed forces have a large environmental footprint, NATO developed standards for environmental protection, and other speakers will say more about this in a few minutes. Environmental protection, however, is only one piece of the puzzle. The much greater challenge is climate change. It is a truly global phenomenon that affects everyone, some sooner, some later, but it will affect everyone. Rising temperatures will transform the world in which we live. Global warming can exacerbate conflict and geopolitical competition. It can lead to state failure and to humanitarian disasters. And it will force nations to call upon their militaries more frequently to assist in disaster relief. In short, a changing climate will change the security environment, and it will increasingly determine where, when, and how our forces will operate. A changing climate can pose enormous challenges for the military. We have seen helicopter engines fail because they had not been built to operate in increasingly hot and dusty environments. Naval installations are being flooded ever more frequently. Runways of military airfields are melting, and exercise areas are becoming so dry that more and more wildfires are erupting there. The polar ice cap is melting at an unexpected pace, hastening a competition for the Arctic's natural riches. In short, a changing climate also means changes in NATO's military posture and procurement. And then there is the green energy transition. If a large part of the world is moving away from fossil fuel, then militaries cannot stand behind. On the contrary, expectations will grow about the military playing its own part in helping to mitigate climate change. NATO's commitment to tackle climate change is firm, and so are the policies that support this commitment. NATO's Climate Change and Security Action Plan is an ambitious exercise. We wanted to capture all major dimensions of the climate challenge. Hence, we based our action plan on 4 pillars: awareness, adaptation, mitigation, and outreach. Regarding awareness, the NATO International Staff undertook a climate change and security impact assessment, which the Secretary General released at the Madrid summit last June. It examined the consequences of climate change for the strategic environment, for installations, assets, missions and operations, and for resilience and civil preparedness. We will revise this assessment every year in order to reflect the evolving climate challenge. Regarding adaptation, NATO will integrate climate considerations into the full range of its activities. This includes, for example, the defense planning process, capability development, procurement,
standardization, and military training and exercises. In all of these areas, we will ensure that climate change and its security consequences are thoroughly reflected. Regarding mitigation, NATO has developed a methodology for measuring greenhouse gas emissions based on the Greenhouse Gases Protocol. This methodology has been offered to all allies to support their national efforts. We are also setting up a compendium of national best practices in environmental protection, in enhancing military energy efficiency, and in reducing emissions. In order to reduce the CO2 emissions of our armed forces, we are also talking to our defense industries. After all, it is they who will deliver the greener technologies that we seek, such as synthetic fuels or hydrogen fuel cells. Regarding outreach, NATO's science program will support more specific climate-related research projects with partner countries. In addition, the Secretary General will hold an annual high-level climate event featuring representatives from partner countries as well as from other international organizations and non-governmental organizations. So much for NATO's Climate Change and Security Action Plan. It's far-reaching, it's ambitious, but it's also sincere. Over time, it will lead to a NATO that is much better adapted to the effects of climate change, but that is also making a much stronger contribution to the slowing down of climate change. The Climate Change and Security Action Plan is a major step in NATO's long-term adaptation. However, no plan can provide the perfect balance between safeguarding current and future generations. With the Russian attack on Ukraine, our focus must be on supporting the Ukrainian people here and now, even if this means a greater burden on the environment. The war itself, notably Russia's attacks on Ukraine's critical infrastructure, causes enormous ecological damage. And to prevent the war from spreading onto NATO territory, NATO has been enhancing its own military activities. In other words, in the short term, we will see an increase in military fuel consumption and thus also an increase in military greenhouse gas emissions. This may be deplorable, but it is the only sensible course of action. Not acting by arguing that we need to ensure the well-being of future generations would be deeply immoral, because without our support, Ukraine would not even have a future. Hence, in a conflict like the one in Ukraine, safeguarding lives here and now must take precedence over safeguarding the environment. After all, man is also part of the creation and thus in need of protection. Ladies and gentlemen, in 1996, the International Court of Justice argued that states must take environmental considerations into account when assessing what is necessary and proportionate in the pursuit of legitimate military objectives. With its deliberate attacks on Ukraine's critical infrastructure, Russia is showing nothing but contempt for this view. NATO, by contrast, is different. The soon 32 democracies in NATO can demonstrate that they are truly committed to protecting the environment, even in armed conflict. The inherent tension between military activities and environmental protection can never be fully resolved. However, NATO's Climate Change and Security Action Plan, notably the greening of our armed forces, demonstrate our determination to move in the right direction. To do this, we don't need political radicalism, and we certainly don't need the benevolent tyranny of an elite blessed with superior knowledge. All we need is common sense, an open mind, and a solid moral compass. Thank you. Thank you very much for this thoughtful presentation. I think it brought us closer to some of the military challenges and consequences stemming from a changing climate. Thank you again. And our third speaker in the section is Major General József Padányi, our professor at the University of Public Service, Faculty of Military Science and Officer Training. His presentation will be about the importance of civil-military cooperation in preventing environmental damage. Professor, the floor is yours.
Thank you, ladies and gentlemen. In the next 15 minutes, I'd like to talk about the importance of civil-military cooperation. When talking about civil-military cooperation, I mean the joint work that is carried out by the organization, people and communities both serving and living on the battlefield during the entire duration of military operation. Environmental impact comprises of all the physical, personal and mental areas, as well as all the built and natural environments that were or still are impacted by the violent acts in the operational area. Also, its intensity differed throughout the years. The civil-military cooperation has always been present during military operations. Many years ago, Chinese military general, strategist Sun Tzu or Sun Tse already suggested that ignoring the civilian environment during military operations is unfortunate. In the 17th century, founder of the Hungarian military literature, general, statesman and poet, Miklós Zrínyi wrote down his thoughts on this matter as well. Compared to others, he was in a special situation because both as practicing military leader and as a poet with a sensitive soul, he could understand and feel the disaster caused by war and destruction. On the slide, you can see practical aspects, which in addition to generosity also include the duty to protect the military force. We could cite countless examples of how an army did not even make it to the battlefield because the distraught and crippled peasants living in the deployment zone beat them to death. General Eisenhower expressed a similar opinion after the Normandian landings when he was confronted with the situation of the population. These thoughts are true for both military and peace support operations. However, seeing the destructive conflicts of today, it cannot be disputed that the main emphasis and areas of cooperation differ in this situation. Therefore, it is worth investigating in detail the possibilities of civil-military cooperation, primarily during peace support operations, in reducing environmental impacts as either prevention and elimination of the consequences. Civil-military cooperation really took on a prominent role with the appearance of peace support operation 1995 in Bosnia-Herzegovina, as Admiral Leighton Smith, who was the commander, described it in 1996. These operations, following a certain classification, consist of conflict prevention, peace enforcement, peacekeeping, peace building. Humanitarian operations are characterized by the fact that they come into effect after the agreement ending the specific conflict is made, when a compromise between the former warring parties is in place. Such agreements were the Dayton Peace Agreement that put an end to the Bosnian War, or the adoption of the UN Security Council Resolution 1244 on the situation relating Kosovo. In peace support operations, the task of the military force is to create and maintain a safe environment, thereby ensuring the achievement of the pre-conflict state. That's it, not more. The question is, according to which principles we can talk about civil-military cooperation? The answer to this question will get us close to understand why peace support operations are the right framework
for this task. In my opinion, the enforcement of the following principles is essential. Cooperative skills, understanding the civil environment, finding common goals, cultural tolerance, transparency, impartiality, and good communication. However, it is difficult to talk about effective civil-military cooperation if any of these principles is absent. According to our experience in peace support operation, I4, S4, K4, or A4, even in these operations, the road to success is long and full of hazards. The efforts of civil-military cooperation can be divided into three main groups. The first and defining tasks include activities that are related and relevant to the military force, such as collecting, evaluating, and distributing information about the civil environment, identification and evaluation of key civil characteristics, identification and assessment of the military operations' impact on the civilian environment, mitigating the negative effects of military operations, identification and evaluation of the impact of non-military activities affecting operations, promoting the acceptance and transparency of the armed forces, informing civil society in the impacted area in accordance with the strategic communication efforts, and facilitating access to non-military researches if necessary. After fulfilling the first points, the second area is the support of the civil environment with tools of the military force, support through capacity and information sharing, support through capacity building, support with military means, but only at the expense of free capacities, like Old Mostar project, for example, in BIH 1995. And finally, the third is the continuous maintenance of the civil-military liaison, transferring military information to partners, managing potential disagreements, collecting civilian information considered important from the military force perspective. The list also indicates an order of importance in supporting the commander's ideas and performing the necessary tasks are above everything else. There is no compromise on this matter, since CIMIC is the commander's tool, an opportunity that helps him or her adjust to an often contradictory and complicated situation. It is also worth mentioning that the intensity and the nature of civil-military cooperation tasks change with the progress of military operations and the change in military tasks. Before starting a military operation, CIMIC focuses on the following issues: assessment of crisis zone, assessment of GO and NGO organizations working in the area, assessment of the population, costumes, cultural identities, religion, symbolic system, evaluation of the refugee situation. During the operations, the emphasis is shifted to practical work, building relationship with partners, defining the boundaries of joint tasks, detailed assessments of the environment of military bases, direct support of refugees, support of civil communities, image building. During the withdrawal of the military force, handing over the area and tasks to the locals, return of bases, and potential indemnification. After reviewing the basics of civil-military cooperation, let us look at the areas in which a military force can work together in the civilian environment to mitigate the extent of damage. As mentioned earlier, CIMIC can be interpreted primarily after the end of an armed conflict. We are now dealing with
this period. After the end of an armed conflict, the most important task is to stop the escalation of damage, thereby reducing the impacts of the destruction. At this point, not only the physical damage is in question, but also it is worth paying attention to mental losses. The following areas show where the impact of CIMIC efforts to mitigate physical and mental harm can be interpreted. Practical in restoring the functionality of critical infrastructure like healthcare, transport, power supply, education, public administration. Tasks related to the production, transport, and storage of dangerous substances, coordination activities in case of natural disasters, participation in creating the requirements for the flow of information, initiation of support projects focusing on the acceptance of the military force, identification and evaluation of main actors living in the deployment areas, supporting the military force with the involvement of functional experts. Finally, let us briefly talk about those operations that cannot be considered as peace support operations. Where there is no peace, we cannot speak of a high CIMIC intensity, but the military force can still be involved in ensuring the movement of the fleeing population, in regulating the common use of infrastructure, bridges, roads, railways, airports, ports, and medical infrastructure, and lastly, in the distribution of aid. In summary, we can say that the civil-military cooperation is a support element in the military, which helps to implement the commander's ideas with his specific tools, methods, and specially trained professionals. It is primarily, but not exclusively, effective in operations where acts of violence are no longer typical and the creation and maintenance of a safe environment is not an illusion. So, ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention. Mr. Professor, thank you very much for this very important and helpful overview of an important topic and for some of your colorful slides as well. Now I'm inviting our fourth speaker, retired Colonel Florin Adrian Obreya, speaking about the environmental considerations in the NATO. Mr. Colonel, the floor is yours. Yes, I do. Good morning, Your Excellencies, ladies and gentlemen. I was for 4 years chairman of Environmental Protection Working Group in NATO. It's the body which is dealing with standardization, and I would say is the most higher authority standardizing environmental protection in NATO. Environmental degradation is itself a serious threat to human survival that affects the living space needed for ensuring the quality of life and health. While the Universal Human Rights Treaties do not refer to a specific right to a safe and healthy environment, the United Nations recognize the link between environment and the realization of a range of human rights such as the right to life, health, food, water, and housing. Nevertheless, the varying degree of environmental protection and differences in recognition of the right
to a healthy environment from one country to another pose several challenges and raise questions. Does a right to a healthy environment exist in international law, and does it, or should it amount to customary law? Is NATO obliged to protect environment, and if so, which aspects of the environment? Usually it's difficult to link military activities and environmental protection. And to be honest, it's regardless the many initiatives and efforts done in order to protect environment during military activities, and especially in crisis operations and war, military objectives will prevail. Sometimes it's just a matter of surviving. But the toll, even though the toll of warfare has far-reaching consequences beyond human suffering, displacement and destruction of or damage to homes and infrastructure, we done a lot during the last years. Conflicts also cause extensive harm and degradation of the environment. Such environmental damage, which often extends beyond the borders of the conflict, can threaten the lives and livelihoods of people long after peace agreements are signed. In recent years, the impacts of armed conflict on the environment have increasingly come to be seen as potential threats or violation of human rights. Armed conflict, coupled with the collapse or weakening of state institutions, directly translate into severe environmental risks, which threaten not only a community livelihood and security, but also human health, and results in impeding post-conflict peace building. Military activities in support of training and operations can have a significant impact on the environment. These occur from development, testing, use, and disposal of military vessels, aircraft, munitions, and equipment. Lots of natural resources and potential for environmental damages are associated with creating and using military installations, camps, and training areas. Operating these often requires high levels of fuel storage, power production, water production, wastewater disposal, as well as disposal of other wastes, including solid and hazardous waste. Although some environmental benefits of military activities have been recognized, the overall consequences on the environment are overwhelmingly negative, through the potential to result in a wide range of direct and indirect impacts, some temporary but many enduring, on ecosystems and biodiversity. Environmental consequences of military activities are most acute during conflict, and for several decades, and some environmental advocates have even called for a 5th Geneva Convention that recognizes environmental damage as a war crime. Environmental experts have long argued that the military should adopt measures to protect the physical and natural environment from harmful and detrimental effects on its activities. Environmental degradation can cause social and economic instability and new tensions, whereas the preservation of the environment during a military operation can enhance stabilization and foster lasting security. Not only in NATO, but also in many countries, there are a lot of NATO, or a lot of threats, as you can see on the slide, from nation states to terrorist organizations, which will target environment in order to cripple the society. NATO first established its major role in addressing environmental concerns in 1969, when celebrating its 20th anniversary. NATO's first environmental protection guidelines and standards for military activities were created in the late 70s. Yet even throughout the 80s and 90s, the extent of consideration for environmental damage during large exercises, for example, was often limited to having a damage officer follow behind the maneuvering elements as they impacted private property, writing checks as necessary to compensate landowners. However, by mid-90s, pressure for NATO to improve its EP performance was increasing. NATO nations, in particular those within the European Union, had made environmental protection a cornerstone in their policies through both mandatory and voluntary
codes and practice. NATO's first major crisis response operation was conducted in Bosnia and Herzegovina when it relieved the United Nations Protection Force in the mid-90s. Beginning with the implementation force and continuing with the stabilization force, NATO force responsibilities regarding environmental protection, including site restoration, were established. The requirements were that NATO and troop contributing nations should respect the laws of the host nation and the environment. Sites NATO used should be returned to the host nation in comparable condition to when first occupied. Although NATO was making progress, many instances of failures of varying magnitude still occurred, some of which led to impact with host nation and the international audience. In July 1999, a NATO press statement heralded the inaugural meeting of the NATO Environmental Protection Working Group, which had convened a month earlier at NATO HQ and was attended by 12 nations. The press statement further stated that virtually every military action has an effect on the environment, and we clearly have a duty to act responsible. The Environmental Protection Working Group was given the task to develop standardization proposal or prepare standards and allied publications which may be agreed as desirable in the light of recent technical developments or new operational requirements. The Environmental Protection Working Group immediately took responsibility to produce Standard 7141 that aimed to help standardize doctrine for environmental protection by allied forces, and soon began work to produce an overarching environmental protection policy. As a general principle, the host nation's environmental laws must be respected during NATO-led military operations. NATO policy states that where participating nations and or contributing nations' environmental protection standards are more stringent than those of the host nation, they should be applied as long as they do not contravene to the host nation's laws. NATO's measures range from safeguarding hazardous materials, including fuels and oils, treating wastewater, reducing fossil fuel consumptions, and managing waste to putting environmental management systems in place during NATO-led activities. In line with these objectives, NATO has been facilitating the integration of environmental protection measures into all NATO military activities. The Military Committee document 469, which outlines principles and policies for environmental protection, describes the responsibilities of military commanders for environmental protection during the preparation and execution of military activities. It further recognizes the need for a harmonization of environmental principles and policies for all NATO-led military activities. The MC 469 has been complemented with several other NATO environmental protection standardization documents and allied joint environmental protection publications, all focused on protecting the environment during NATO-led military activities. NATO has several standards dealing with environmental protection. You have on the slide only 3 of them, not necessarily the most important one, but first is the Joint Doctrine for Environmental Protection, a standard which now is an allied joint environmental publication, and describes the environmental planning and the aspects of environmental risk management in military activities during exercises and operations. The commander's policy and guidance, environmental planning, implementation, checking, and corrective actions, and after-action reviews. A second standard is 2582, Environmental Protection Best Practices and Standards for Military Camps in NATO, which provides the joint requirements for NATO waste management during NATO-led military activities, NATO military activities, produced waste. And there are 4 phases of managing this waste: generation, storage, transportation, and disposal, and NATO troops have to take care of all of them. The last standard that we have on the slide is environmental protection handling requirements for petroleum handling facilities and equipment.
It's a joint standard, but it's just an example of how many bodies are dealing with environmental aspects in NATO. There are, as I said, many bodies and organizations which are dealing with environmental protection. At a higher level, I would say that there are two very important: Environmental Protection Working Group, which is mostly dealing with standardization, and ACO, Environmental Protection and Energy Efficiency Working Group. Both of them are working together. First, one, EPWG, to standardize the environmental protection issues in NATO, and the second one, EP Working Group, to apply them and provide feedback to the first working group. Although environmental protection is not mentioned in NATO's founding documents, NATO acknowledges that it faces environmental challenges when conducting exercises or non-Article 5 crisis response operations. Over the past 50 years, and especially within the last 2 decades, NATO has demonstrated increasing awareness of its environmental protection responsibilities and good progress in using numerous tools at its disposal for meeting these ever more challenging responsibilities. Yet much remains to be done if NATO is truly address the full requirements of its important and cross-cutting topic. On operations, and especially during armed conflict, it is unrealistic to expect NATO to have environmental protection performance equivalent to that achieved by NATO national standards during peacetime. However, a steadily increasing level should be expected. On exercises, a regularly high level of performance should be expected. Improving NATO's capacity and performance for environmental protection will require persistence and sustainment. The good news is that NATO members and partner nations are amongst the world's most knowledgeable in recognizing the causes and consequences on environmental damage and the avoidance and remediation. In an era where the internet and digital media can almost instantaneously disseminate information on subjects of concern to the widest audience, avoiding unnecessary future political and legal ramifications of environmental protection failures will rely on true mainstreaming of environmental protection into an organizational norm of NATO. It is not a paradox that in order to preserve peace, we have to prepare for war. But remember that nobody loves peace more than a soldier. This is another reason for why more and more NATO bodies and efforts are oriented to defend not only the peace, but also environment. A healthy environment will protect peace more than a soldier. Thank you. Thank you very much. It was again such a useful and enlightening overview, taking us from the question of military environmental pollution to new military endeavors and directions actually to protect the environment. Thank you very much. And last but not least, our next speaker is Brigitta Hidvéginy Pulai, Senior Scientific Fellow at the Pázmány Péter Catholic University. The title of her presentation is Integrity of Creation as a Mean of Prevention. Thank you very much. Well, what I'm going to talk about today is the integrity of creation as a means of prevention. Now,
when we use the word prevention, we are talking about something we would like to protect, something which might be endangered, something which is not secured properly. So first of all, let me give you a definition for what security is. According to Mr. Soros, in a scientific paper published in 1997, he said, the definition of security is the assurance people have that they will continue to enjoy those things that are most important to their survival and well-being. So, important for survival and well-being. And what are those things that we consider as most important to achieve these? This is food, water, a free space where we can live, and of course here in this developed part of the world, we think many other things as an extra for well-being, but the basics is that of what we receive from nature. In 2017, there was a huge survey carried out by the request of the World Economic Forum. It was carried out in 186 countries with the involvement of 31,000 young people between the age of 18 and 35. And they were posed the question, what do you consider as the greatest challenge of the world today? And guess what? For the third time in a row, they said that it was climate change. I really don't want to talk about climate change in details because we've already heard about it from our previous speakers, and I'm sure that there will be others talking about this subject, but just a few words. We must be aware of the fact that the life on Earth and human civilization are sustained by these vital biogeochemical systems which are in a delicate balance. One of them is the climate system. The emerging of human society was possible because during the last 12,000 years, during the period of the Holocene, there was an unwitnessed, unprecedented stability on the earthly systems. For example, the average temperature varied only by 1 degree Celsius, while previously it was somewhere around 6 degrees. So this stability was required for humanity to go out from the caves, to build our civilizations, to build humanity the way we know it today. Unfortunately, over the past 2 decades, humanity has been dramatically increasing the emission of greenhouse gas concentration in the atmosphere, pushing the climate system off its track and away from stability. There has been many agreements, framework conventions, many things trying to stop this negative direction. But in my opinion, one of the most important steps or milestones in this way was in 2006, the Stern Report. A report which stated and drew the attention of the general public that if we are not acting on the risk of climate change, then it might cost for humanity loss in financial and economic income and through other tragedies, an amount equivalent or superior to the loss of the First and Second World War losses combined, which is approximately 5 to 20% of the GDP of the world annually. While, if we take the mitigation effect, if we try to act, try to raise our resilience, then it might cost 1 to 2% of the same GDP, the same that we are spending on the military efforts. So this is really not comparable. Still, we are now that we're turning on the COP28, how far we got? Well, not really far, and the situation is only getting worse and worse. But unfortunately for us, if we thought climate change represents a very high risk, is true, but it's only one of the 9 critical planetary boundaries that humanity is moving in. And if you thought it was our major concern, I have to disappoint you. Planetary boundaries. This diagram was first
first published in 2009 in the Nature magazine. And ever since, there was 2 updates of it. This is the second one, which came out just this year. Here you can see that the earthly system, which is a closed-circuit system, is sustained by the functioning of 9 subsystems of it. Out of these 9, humanity has already trespassed, in the case of 6, the secure zone. The secure zone is marked with the green circle around, and where you can see the red or oranges colors, that is where even scientists can't assure you that everything's going to be all right. Because in systems dynamics, you have to be aware that all systems have multiple stable states. These stable states are separated by the so-called tipping points. Now, you can push the system very far. In most cases, as they are stable, they are very resilient for these pushes. But once you reach the tipping point, then that's no way to return, no way back. And in the case of the red zones, in the case of those subsystems, humanity is already approaching this tipping point. The problem is that at the first sign that we see that there is something wrong with the system is changing its style or its functioning, it's already the collapse. So we must be very careful, because once the system changes, it can be very abruptly, and then is going to take on another stable state, which might not support humanity. Now, what are these subsystems? You see the biogeochemical flows. Basically, is the cycle of phosphor and nitrogen. This is what plants are using for living, and this is what humanity is emitting in huge quantity by the use of artificial fertilizers. What we emit there, about 30% is used by the plants. The other 70% is going directly to the groundwaters, killing out biodiversity there by raising the eutrophisation level. The next one, from 6 o'clock to 8 o'clock, I would put, is the novel entities. That might be interesting, especially for the military forces. We call novel entity all the materials that would never exist without humanity. These are the materials that we produce: the plastics, microplastics, GMOs, radioactive materials, and all kinds of artificial things that we are emitting to the nature. And once they are there, we just can't tell how they're going to react with nature, with the loss of fertility, with killing nature, or even human beings as well. The next one is the land system change. It's very rapid and very aggressive because of the expansion of human settlements. And it has 2 very serious problems. One is that by the losing of biodiversity, we are facing another very important problem I'm going to talk about a bit later. And the other is that by changing the surface of the land, we are changing the albedo of the Earth, which is causing climate change. So again, they are negative feedback loops in the system, and they are strengthening the negative changes in the subsystems. They are all interlinked, so we can't touch one and not touching the others. Then we have the freshwater system. We thought that there might be problems with the water supply, because we know that there are parts in the world where there is a shortage of water and droughts and these kind of problems. But on a large scale, the blue water, which is the surface water and groundwater, that's still in the green zone. The real problem is with the green water, which is the small cycle of the plants. Now, just to tell you an interesting thing, they just realized that huge parts of the Amazon is drying out, something we would have never thought that could happen. Then we have climate change, we've already talked about, and last but not least, we have the biosphere integrity. The biosphere integrity, if we say that climate change was one side of the coin, then the loss of biodiversity is going to be the other side.
Shall it be the quantitative or genetical diversity of the planet? It has to be considered as the financial portfolio of the Creator. If we lose this diversity, the whole system becomes vulnerable. We're losing the quality and quantity of the ecological services. Ecological services are those benefits that the ecosystem provides humanity for its well-being. So what do we think about? There are the direct and indirect ones, with food, medicine, energy resources, raw materials, and there are those ones we're not thinking of normally. The climate regulation, mitigation of extreme weather events, influencing water quality and quantity, pollination, scattering of seeds, acidification of soil and oceans, creation and sustaining of livelihoods. Shortly, it's life. So if we are losing biodiversity, we are risking to lose the ability of Earth to sustain life on its surface. To realize how serious the situation is, we have to talk about the Dasgupta report, which was published in 2020, the early months of 2020 in March. Now, Sir Partha Dasgupta is a senior economist of the University of Cambridge, a very distinguished scientific person. And he published The Economics of Biodiversity, where he had very important and very interesting findings that I would like to talk about, which takes us to where is the place of the church in this whole story, because we are talking about the protection of the integrity of creation. And how comes integrity of creation comes on the table? We will get there through the Dasgupta report. So first of all, it states that our economies, livelihoods, and well-being all depend on our most precious asset, nature. And we have collectively failed to engage with nature sustainably to the extent that our demands far exceed its capacity to supply us with the goods and services we rely on. And how much it's true, between 1992 and 2014, the produced capital per person doubled, so it raised with 100%. The human capital per person increased with 13% globally, while natural capital per person declined by 40%, almost the half. So we have to say that our unsustainable management with nature is endangering the prosperity of current and future generations, and this is, which is shown scientifically on the planetary boundaries diagram I just showed you. Well, at the heart of the problem lies the deep-rooted, widespread institutional failure. What does it mean? It means that the true value of goods and services provided by nature is not reflected in market prices because they are open and free to all. These are the ecological services. We are not realizing it that they are part of the economic system. They just go invisible. But without them, the system is not working. And this is a crazy that through subsidies, people get more money to exploit nature than to protect it. According to a conservative estimate, to the total cost of globally spent on subsidies damaging nature is between $4 to $6 trillion. I repeat, $4 to $6 trillion annually. So this is what we spend on killing what is sustaining us. But what is the solution? The solution starts with understanding and accepting a simple truth, namely that our economies are embedded within nature, not external to it. As St. John Paul II wrote in Redemptor Hominis in 1979, so already some 40 years before science realized the truth of the problem, is that exploitation of the earth, not only for industrial, but also for military purposes, and the uncontrolled development of technology outside the framework of a long-range, authentically humanistic plan, often bring with them a threat to man's natural environment, alienates him in his relations with nature, and remove him from nature.
man often seems to see no other meaning in his natural environment than what serves for immediate use and consumption. So now that we see what the problem is and where the solution goes, what are the steps we have to take? Simply, or not that simply, we have to change how we think, act, and measure success. We have to ensure that our demands on nature do not exceed its supply. We have to increase nature's supply relative to its current level, and we have to change our measures of economic. What does it mean? It means that GDP is not functioning, because in GDP, the assets of nature, for example, are not included. Happiness of people is not included. For decades, there have been going on a debate on it, how this should be changed. Let's hope that it will be solved shortly, because we are running on the wrong track, in the wrong direction, but very fast. And we have to transform our institutions and systems so that in the long term, once we manage to make this change, we would be able to sustain it. And now, to the integrity of creation, the main point. Where is the place of church in the whole story? Please don't read it. That's not the reason why I put it there. It's just a list of the most important pieces, not even all the pieces of the Catholic Church, the Orthodox Church, the Greek Church, that are connected, interconnected, or talking about the importance of the protection of the creation. The popes and the leading members of the churches has been speaking out loud for over 100 years that humanity has lost track, that we are not following the word of God, and that we are destroying what has been given to us to protect and to take care of. It was the Creator's will that man should communicate with nature as an intelligent and noble master and guardian, and not as a heedless exploiter and destroyer, writes again Saint John Paul II. And these words are very important because it's the church who is looking at the issue in a holistic manner. So it's not in silos, not through the different environmental parts like water or the environment or biodiversity. No, the church is looking at it as a whole because, as Pope Francis says, there is one earth, one humanity, and one problem, one crisis. And this one crisis is rooted in the moral. And so there's the moral attitude of the human beings, of us, man, that must be changed to be able to protect nature, which is our most precious asset. Thank you very much. Thank you very much, Brigitta. Your presentation and figures were simply fascinating, telling a lot about the most important aspects of our topic today. Brigitta was our last speaker in the section, but it doesn't mean we did already finish the section, because we are concluding it with a musical insert. We will have the, if I am right, and if nothing changed, we will have the privilege to enjoy Mendelssohn, Rondo Capriccioso Opus 11, performed by Ágoston Bede, and repetitors Orsolya Acélné-Sályi and Balázs Kecskés. But before that, I want to say a huge thank you to all our speakers in the section, and for both the extremely insightful presentation and for keeping the time frame. I really appreciate it, and thank you. Please. So, and lastly, after
our musical insert, you are all invited to a refreshing coffee break. Thank you for your attention in the first section.
Thank you very much. And now we break for a break. Coffee is outside the room.
Friends. Thank you. And now that everyone has refreshed himself and herself, and we heated up a bit by some exercise, standing up, sitting down, if you want to repeat it again, just to be prepared for the next section. So I welcome back everybody. In the second section, we are going to have very interesting speeches and lectures from our distinguished guests here already at the table. As the first speaker, I would like to invite Piotr Mazurkiewicz, Father. He is a Catholic priest of the Archdiocese of Warsaw and a professor in the Catholic Social Doctrine and Political Science at the Cardinal Stefan Thank you very much for the invitation. I would like to talk at the beginning just on the teaching of the Catholic Church concerning war issue, because I think that in this context of the Russian aggression against Ukraine, there was a lot of misunderstandings. The Catechism is saying just that as long as the danger of war persists and there is no international authority with the necessary competence and power, governments cannot be denied the right of lawful self-defense once all peace efforts have failed. So we see that, the first element is that the governments have the right to self-defense, to defend the states, because the reason is there's no universal authority able to grant peace. If this would change in the future, so we will reflect in different contexts. On the other hand, when we are looking on how the peace has to be granted, one thing is that it's a responsibility of the public authority to grant peace. For this reason, they need the instruments, it means the army. And what is interesting in the Catechism, those who are serving in the army, they grant peace. They are the activists of peace. If only this army is well used and they serve really for the common good. So that the teaching of the Catholic Church is not pacifist, but realistic, and also taking into the consideration the other element. The Catechism is saying also, till people would be tempted by sin, so you cannot refuse the right to self-defense. So this is an argument coming not from this international context, but from the reading of the human nature. Since we are after primordial sin and we are not angels, so in this moment we cannot totally prevent that there will be wars in the future, and for this reason we have to prepare the instrument to grant peace. And also an important element of this church teaching is that there are situations where the civil population is attacked
or by their own government, it might happen, or from the outside. And in this moment when the life of the people, of the civilians, are at the threat, so it might be also a necessity to intervene for the international community. So we don't have only a teaching concerning this right to self-defense, but also a very important teaching concerning humanitarian intervention. On the other hand, it's very important also to read carefully the text of the Catechism, especially the number 2309, where you have some criteria concerning the justification for the self-defense. So this criteria should be fulfilled, all of them. But at the end, the Catechism is saying these are the traditional elements enumerated in what is called the just war doctrine. So that concerning the structure of justification, it's the classical structure of just war theory. But at the same time, this is just war. This term is not used at the beginning of explanation, but just on the end. Because the Church in the Catechism changed the name of its own doctrine. So the Church is no more using the just war theory, is only using elements of just war theory. And one reason is because the just war theory was misused in the past. So we remember also the great debate concerning the American aggression against Iraq, and I remember a title of one of the articles, "Just War or Just a War." There is another very important reason to change the name of this doctrine, which now is legitimate defense by military forces. Something disappeared. Yes. It's no signal. Ez most frissíteni. Just a second. Will be not included in my time. So now the name is the legitimate use of military weapons for self-defense. On the one hand, this means that what can be justified is only self-defense. So any aggressive war. And we can say there is no just war in the teaching of the Church, but this means that all the aggressive wars are unjust. And on the other hand, the
changing of the term from just to legitimate, what does it mean? Just is derived from the Latin use. So just is linked with justice, something good. Legitimate is derived from lex. It means legal. So we have to say legitimate. There is a legitimate self-defense. It means people, okay. Well, thank you very much. People have this right to self-defense, but we are not saying that this war is just. This war is legal. And there are other preconditions which have to be fulfilled, means that we have to, this aggression against the community should be clear, lasting, grave, and certain. Because sometimes there is a kind of uncertainty, or there is a damage which was provoked but ceased already to exist anymore. And that all the peaceful instruments were used and appeared ineffective. And the next precondition is that there is serious prospect for success. So, for example, in the case, in the context of the war on Ukraine, when you will say, some were saying they will defend only for 3 days. So they wouldn't be reason to defend in such a moment. But yeah, you see what is the reality, and it means that they have a chance for success. And then the principle of proportionality, it means that the damage will be provoked by the war shouldn't be greater than that this evil we are trying to compete. On the other hand, there is the challenge concerning the way how the war is waged, and this means also that any indiscriminate destruction of the whole cities or of the vast areas with their inhabitants are regarded as crimes against God and crimes against the law, and should be condemned. That any non-combatants, wounded soldiers, and prisoners shouldn't be attacked, so their life should be respected and they should be treated humanely. And on the other hand, that the soldiers are never obliged to blind obedience. So there is no army without orders, but at the same time, the soldiers are always human beings, and there are situations when they have to refuse to follow the orders if this would be linked with mortal sins. Then I would like to go to this issue concerning environment. In 2008, Polish president, when there was Russian troops were approaching Tbilisi in Georgia, so he said, and we also know very well that today Georgia, tomorrow Ukraine, the day after tomorrow the Baltic states, and later maybe it's time for my country, for Poland. So since 2008 we were warned concerning the Russian imperialist approach to geopolitics. And when you are counting for how many years after the collapse of the Soviet Union, Russia was not at war. So during 30 years, only for 6
They was not waging any war. So when you are thinking about Russian politics, the normal instrument, the normal time for Russia is to be at war. And this means also that when we are talking about the relationship between the EU and Russia, you have to consider that this is not just a normal partner, and that mineral supplies was always treated by Russia as economic strategy and a part of military strategy. So they became a quasi-monopolist in this relationship with the EU countries, and they were also, the EU was warned on this, not only by the Polish president, but also NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen in 2014, warned that Russia organizes and finances environmental movements because of the geopolitical reasons, and that to make the EU countries dependent on Russia's supplies of energy is a part of geopolitics, so that we cannot be just surprised what happened today. Also in 2017, Rasmussen warned with the same arguments the US. So when we are just considering the quality of the EU policy on climate, we have to say that they are planned savings in CO2 equivalent emission in the EU in the years 2014-2030. The war provoked an increase in emission in the EU because we came back to coal, to light. So you had to add this. And because you was warned that this climate policy will provoke a war, so you have to add also all the costs, ecological costs provoked by the war. They are a part of this EU policy on climate. So the increase of emission in the, during the war in Ukraine, and then after, during the reconstruction of the country, should be added to those emissions and those savings. And then you can try to consider what is the ecological result of this policy. Of the policy which, in my understanding, was and still is ideological. So it's not considering the reality, the geopolitical reality. And we need in Europe realistic climate policy and not ideological one. So this is just the calculations concerning the additional emission provoked in Ukraine by the war with 3 scenarios, and this is only since February till September. Last week, Ukrainian government published a report with their own evaluation till October. And even if we will take just this moderate calculation, which is in the middle of the table, so we have to say that the additional emission of CO2 is of about 6% of the equivalent of the all EU greenhouse gas emission in 2002. And that the war will consume all the savings of the EU till 2030. So we are making a great effort in one place, and we are provoking a result
which is annulating totally our efforts in the EU. That's unrealistic. So we have to say that in this reflection on and this construction of the future EU policy on climate, we have to consider that we are in the real world, that there is a geopolitical context which should be regarded, and in this moment we can elaborate a rational climate policy. Thank you. Well, thank you very much, and I'm terribly sorry for this mischief of the technical equipment in the room. I think we still need some help to fix it. Nem tudom, miért nem szól a mikrofon. Little evil of the technical equipment. Az előbb nem. Our next speaker is the Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the Péter Pázmány Catholic University, Dr. Nándor Birher. He is going to talk about the war from survival to the apocalypse, unraveling of norms in the narratives. Dékán úr, legyen szíves, tartsa meg előadását. Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Önöket. Mivel az online térben hallgatóim is részt vesznek, ezért én magyarul tartanám az előadást, és kértem is a kollégákat, hogy hozzanak tolmácsgépet azoknak, akik nem értenek magyarul. Az előadás címe a túlélés háborújától az apokalipszisig a normák feloldása a narratívákban. Egy elég bonyolult cím, meg lehet ezt fogalmazni egyszerűbben is. Arról szeretnék beszélni, hogy rettenetesen nagy bajban vagyunk, ekkorában még sosem voltunk a világtörténelemben, de eközben viszonylag vidáman érezzük magunkat, mert úgy tűnik, hogy megszabadultunk a jogi, az etikai és a vallási szabályzóktól is, márpedig ezekre szintén nagyon nagy szükség lenne, pláne egy olyan kritikus időszakban, mint amilyenben most vagyunk. A történelem nem ért véget, ezt most már világosan látjuk. A háborúkat sem tudjuk valamiféle ideológiákon túli globális, felsőbbrendű emberiséggel vagy nemzetközi szervezettel elkerülni. Ezzel szemben új tény az, hogy a harmadik világháború, vagy elegánsabban a globális háború már nem az életért, nem a túlélésért, vagy ahogy régen mondták, nem az élettérért folyik, mert hogy ezen háború után már nem lesz élettér, a globális háború nem fog számunkra semmilyen lehetőséget hagyni a túlélésre. A német történelem filozófusok a 70-es évektől kezdődően világossá tették, hogy a jelen pusztító képességeinket figyelembe véve az emberiség léte az éppen még nem létezők léte. Nem atomfegyverek vannak politikai helyzetekben, hanem politikai akciók vannak atomhelyzetben. Az ember megalkotta az elképzelhetetlent, a világa teljes megsemmisítését. Mindenható lett, de sajnos csak a pusztítás értelmében. Mindezt pedig fel sem tudjuk fogni, írja Günther Anders 1986-ban. Ez az elkeserítő helyzet mármint az önpusztítás bizonyossága, és annak teljes felfoghatatlansága csak egy módon változtatható meg. Ha mégiscsak felfogjuk a negatív mindenhatóságunkat, és kellő alázattal és belátással
lemondunk annak gyakorlásáról. Tehát egy teljesen új helyzetben vagyunk. Gyakorlatilag a háború már nem a túlélésről, hanem egyszerűen csak az apokalipszisről szólhat. Azon túlmenően, hogy az ember képes önmagát a késő középkorban megkezdett technológiai fejlődés segítségével kifejlesztett fegyverekkel elpusztítani, még egy faktort kell említeni. Nem csak fegyverekkel tudjuk a civilizációnkat megsemmisíteni. A teljesen félre sikerült, az irítségre és a versenyre épülő fenntarthatatlan gazdaságunk is megalapozza az önpusztítás reális veszélyét, mivel az emberiség eljutott a környezet olyan mértékű kizsákmányolásához, hogy ez a kizsigerelt környezet, az éghajlat jelentős, magát az emberi életet is veszélyeztető mértékű megváltozásának egyik jelentős faktora lett. És itt gratulálok a fordítónak, hogyha ezt a mondatot sikerült lefordítani. Részben ezért is gondoltam magyarul tartani az előadást, bevallom őszintén. Egyértelmű, hogy a globális háború nagy valószínűséggel az utolsó háború lesz. Vagy azért, mert élve a technológia adta lehetőségekkel és fegyverekkel elpusztítjuk magunkat, vagy azért, mert olyan mértékben terheljük tovább a környezetünket, ugye ahogy itt az előző előadásban is hallhattuk, a tartós és kisebb konfliktusokkal, hogy élhetetlenné válik a Föld. Erről a második veszélyről sem szabad elfeledkezni akkor, amikor majd nyugodtan hátradőlünk, hogy a jelenlegi 2022-es konfliktus csak a hidegháború meleg előszobája. Mindebből egyértelművé vált, hogy mára már megengedhetetlen, hogy egyáltalán az igazságos védekező háborúról beszéljünk. Részben azért, mert minden háború visszavonhatatlanul pusztító hatású tud lenni, részben pedig azért, mert az igazságos fogalma a társadalmi diskurzusok sokaságában elvesztette valóság tartalmát. Mindebből az következik, hogy egyetlen út maradt az emberiség előtt, a világosan definiálható igazságos béke megvalósítása, azaz meg kell teremteni a háborút megakadályozni képes intézményi és kapcsolati rendszert, ami létre tudja hozni a fegyveres konfliktusokat megelőző, vagy azokat kezelő konszenzust. Ezért is vagyok nagyon hálás ezért a konferenciáért, és azért, hogy ilyen kiváló előadók egyeztethetnek erről a témáról. Összegezve, az igazságos béke feltétele az igazságos prevenció. A jövő intézkedései, amennyiben sikerül a harmadik világháborút, azt még idejében lezárva túlélni, csak is az igazságos prevencióra irányulhatnak. Megállapíthatjuk, hogy a túlélés háborúja, ami az ember ragadozó természetéből indult ki, amelyben az egyes nemzetek vagy érdekcsoportok életteret akartak szerezni, már nem értelmezhető. Napjainkban vált egyértelművé, hogy a háború nem szolgálhatja többé a közösség túlélését és megerősödését, a nagyobb hatalmat, vagy a jövőbeli szervezettebb társadalom megalapozását. Kiemelt veszélyt jelent, ha nem félünk eléggé az apokalipszistól, azaz az önpusztítástól. A megfordulás első elemeként el kell érni, hogy a klíma vagy háborús szorongás tárgyat kapjon, és a szorongás tényleges félelemmé alakuljon, amely egyértelmű és azonnali cselekvésre késztet. Ezen okból használja Ferenc pápa évek óta a harmadik világháború kifejezést is. Az értelmes cselekvés lehetőségét adja korunkban, hogy nagyon sok adattal és elemzési kapacitással rendelkezünk a társadalom változásai vonatkozásában, az előrejelzési képességünk jelentős mértékben megnőtt. Mindez lehetővé teszi, hogy a tudományos erőforrásokat koncentrálva olyan új modelleket alakítsunk ki, amelyek előrejelzik a lehetséges veszélyeket, és amelyek segítségével kiolvashatók a pusztulást elkerülő utak. Ezeket az elemzéseket komolyan is kell vennünk, nem elég csak beszélni róluk. A néhány éve megjelenő pandémia megmutatta, hogy szükség esetén az emberek képesek a hatékony, áldozatokkal is járó együtt cselekvésre. Ez a tapasztalat kell, hogy reményt adjon a háború vonatkozásában is. Ahhoz, hogy a jelentős nemzetközi konfliktusok ne vezessenek a negatív mindenhatóság megvalósulásához, a következő feltételekre van szükség.
a már fegyveres konfliktusokba fordult konfliktusok minél rövidebb idő alatt érjenek véget. Magyarul békére van szükség. Minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy újabb fegyveres konfliktusok törjenek ki. Ki kell zárni az ABC fegyverek alkalmazásának lehetőségét. Ki kell zárni a kritikus infrastruktúra, internet, nemzetközi vezetékek, műholdak érdemi pusztítását. És ki kell dolgozni a működő prevenció rendszerét, meg kell erősíteni a szabályozó normákat, az előrejelzési módszertanokat és a kommunikációs csatornákat. Az új módszertan lényege nem más, mint igazolni kell a háború irracionalitását. Az előbb elmondottak alapján bizonyítani kell, hogy a háború csak irracionális lehet. Az igazságos háború fogalmát teljes terjedelmében meg kell szüntetni. Ennek értelmében világossá kell tenni, hogy a Clausewitz-féle elv, ami szerint a háború, a politika folytatása más eszközökkel, az új környezetben nem értelmezhető. Részben azért, mert a globális háborúban nem lehet a dolog természeténél fogva racionalitás, részben pedig azért, mert a korábbi gyakorlat szerint is a háború nem a politikum, hanem a gazdaság érdekeinek megvalósítását elősegítő eszköz volt. A fegyveres konfliktusok pedig egyre inkább egy kiszámolt és kiszámítható nemzeti globális vállalkozás egy elemeként jelennek meg a gyakorlatban, ami nagyon nagy veszély. Mindez azonban lehet hasznos is, hiszen ha a konfliktusok gazdasági érdekek mentén számíthatók, akkor az új környezetben az egyértelmű irracionalitásuk is kiszámítható, ezért a prevenció is megvalósítható lehet. A háború a jól számítható kockázatokat figyelembe véve nem lehet észszerű megoldás semmilyen formában, és így nem lehet észszerű magyarázat sem semmilyen problémában. A hidegháború, a háborús elrettentés pontosan erre az értelmetlenségre épült, illetve értelmezhetetlenségre épült. Napjainkban a helyzet annyiban változott, hogy valójában egyre kevésbé érzékeljük a negatív mindenhatóság valós súlyát, mivel ezt a tényt is csak egy narratívának gondoljuk a sok közül. Valójában azonban a háborús prevenciónak meg kell lennie a teremtésvédelemben is, sőt a teremtésvédelem legfőbb elemét kell, hogy képezze. Azaz nem a háború környezetterhelését kell csökkenteni, hanem meg kell akadályozni, hogy a gazdasági racionalitás miatt háborút lehessen tervezni, indítani, esetleg indítatni. Immanuel Kant még hitt abban, hogy a jogban megjelenő racionalitás alkalmas a háború megfékezésére és esetleg az örök béke megteremtésére. Látva a háborús jog gyengeségét, a nemzetközi szervezetek kevéssé hatékony beavatkozási lehetőségét, meg kell állapítanunk, hogy a racionalitás megjelenéséhez Kant idealizmusa ellenére kevés a jog. Maga Kant is látja, hogy önmagában a jog rendjének alkalmazása nem elégséges anélkül, hogy azt a moralitás meg ne alapozná. Az erkölcs és az abban felismert kell az a szabály, amelyik garantálja, hogy ne csak az egyén, de az egész közösség értelmesen gondolkodó tudjon maradni. Kant megállapítja, hogy szükség van az emberi méltóság etikai értelmezésére, amit nekünk ki kell egészítenünk egy avitnak tűnő megjegyzéssel is. Szükségessé vált az élet értelmére irányuló kérdés megválaszolása. Ebben pedig az erkölcs és a vallás, a történelmi alapokon nyugvó iránymutató szabályrendszer. Vissza kell tehát térni ezekhez a normarendekhez is. A gyakorlati tapasztalat igazolta, hogy tisztán az ész törvényei alá rendelni kívánt jogi szabályozás nem oldotta meg a háborús kérdést, sőt, egyre inkább szétfoszlik mind az első világháború körüli háborús jogi szabály, mind pedig a második világháborút követő nemzetközi szabályozás erejébe vetett hit. A normák, különösen is az egyre szaporodó, de egyre homályosabb emberi jogokra vonatkozó szabályok a különböző értelmezéseknek, narratíváknak esnek áldozatul. Egymásnak szögesen ellentmondó interpretációk jelennek meg ugyanabban a témában, attól függően, hogy milyen társadalmi diskurzusban beszélünk. A sokféle értelmezés zajában egyre kevésbé vagyunk elfogadni, hogy lehet igazság. Márpedig kevesebb dolog tud határozottabban rámutatni az igazság létére, mint a háború.
Ahogy Hamvas Béla fogalmaz, az igazság felismeréséhez szükség van arra is, hogy az ember füle mellett ténylegesen elsüvítsen a golyó. Jó lenne, ha ezt nem várnánk meg. Megállapíthatjuk, hogy a globális fegyveres konfliktusok kialakulásának vannak egyértelmű előjelei. Ezek között az előjelek között említhetjük a háborúra vonatkozó szóhasználat gyakoriságát. Itt az ábra a német Krieg szónak, ugye a háború szónak a használati gyakoriságát mutatja. Az ábrán látható másik tanulság, hogy az imádkozásra utaló Jézus szó használata a német nyelvben csak a 42-43-as kudarcok után vált egyre gyakoribbá. Jól látható, hogy a háború, a fegyveres konfliktus tényleges kitörése előtt már évekkel hihetetlen mértékben megnőtt a háború szóhasználati gyakorisága. A tünetek észlelése esetén fontos az azonnali beavatkozás sürgetése. A szóelemzés jelzi, hogy a tünetek a véres konfliktus kitörése előtt már jól érzékelhetők, azaz a közösség előre jelzi a bajt. Éveink vannak arra, hogy változtassunk. Ezeket az éveket nem szabad elfecsérelni. Ferenc pápa gyakorlatilag a hivatalba lépése óta ennek a képviselője. Rögtön a pontifikátusa elejétől a teremtett világ védelmében és a háború ellen érvelt. Elsők között volt, akik felhívták a figyelmet arra, hogy a harmadik világháború megkezdődött. A gépesített gyilkolásra emlékeztető isonzói, illetve redipúljai emlékműnél világossá tette 2014-ben, jó néhány évvel ezelőtt. Anche oggi possiamo parlare di un terzo conflitto combattuto a pezzi. Tehát ma is beszélhetünk egy harmadik konfliktusról, egy harmadik háborús konfliktusból, amit darabokban vívnak. Nem szoktam újságokat eltenni, de ezt az újságot valamilyen oknál fogva eltettem. Ez az, ami 2014-ben már a harmadik világháborúról beszél. Jól ragadja meg a pápa, hogy ennek a veszélynek a forrásánál a pénzügyi érdekeket és az érdektelen tömegeket kell keresni. Jól látja, hogy az igazságtalanság legnagyobb veszélye a cinikus gazdasági érdekek érvényesítése, néhány, de befolyásos gazdag, és a céltalan kiábrándultság a tömegek esetében. Ezen a két ponton kell minél előbb beavatkoznunk. Mivel az időm nagyjából lejárt, csak szeretném fölhívni még a figyelmet arra, hogy vissza kéne térni a ne ölj elv igazán komolyan vételéhez minden területen, az élet minden területén, nem csak a háborúban, az abortusz és az eutanázia esetén is, de ott komolyan kéne venni. Vissza kéne térni a vallások diskurzusaihoz, vissza kéne térni ahhoz a józan elvhez, amit Sunce felvetett, és amit Padányi professzor úr már idézett is, hogy nem háborúval kell a konfliktusokat megoldani, mert az a legrosszabb eszköz, hanem helyette a kevesek gazdagságát növelő receptek helyett a remény fényeit kell meggyújtani a sötétségben egy testvériesebb világ építésével. Jelenleg a harmadik világháború folyik, és a félelem okozta bénultság helyett mindenkinek fel kell tennie önmagában a kérdést, hogy mi jót tud tenni. Néhány nappal ezelőtt mondta ezt Ferenc pápa. És itt még a végén a kedvenc Bonhoeffer idézetem, illetve Szőnyi Zsuzsa néni meg a férje látható ezen a képen, a második világháború kitörése előtt festette az apukája róluk. Azóta gyakran előszedem, nem szeretnék ilyen helyzetbe kerülni. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük. Thank you very much. I think we are all starting to feel the importance of the interdisciplinary approach to this topic, because no matter from which angle our speaker is coming, they're all so exciting and so different from the previous ones. So thank you, and I'm looking forward to hearing our next speaker, Mr. Harald Pöcher, the retired Major General of the Austrian Armed Forces, and he is an honorary professor at the National University of Public Services. He is
going to talk about the environmental awareness in the Austrian Armed Forces. General, the floor is yours. Köszönöm szép bemutat kozást. Örülök, hogy így lehetek. Sajnos, hogy nem tudok most beszélni, azért angolul fogok önökhöz beszélni. Sorry, it would be better to... I tried to learn it long ago, but it was not possible for me to speak more than ordering a beer or Feherbor, minőségi Feherbor. But now my topic is environmental awareness of Austrian armed forces, and before I will present my lecture, I will tell you a few points about the Austrian armed forces. Austria is a small, wealthy and lucky country, lucky because it's more or less surrounded by NATO member states, and in the western part, the border to Liechtenstein and Switzerland. So we are perfectly whole hours around the day protected by NATO members, and Austria is the typical textbook free rider in making their military things perfect. The great advantage of the Austrian forces are we have a conscription army. So we have a close contact to society. And we have 29,000 soldiers active and conscripts included. The mobilization strength is 54,000. And we have some commands and the Minister of Defense. And interesting is to note that in our Bundesländer, provinces, we have districts commands in Pécs, Steierrojak, and nowadays Burgenland, former Newgard Majorojak. Defense budget is 3.3 billion euro. This is a new law which was set in force last week at Parliament. The Austrian armed forces are dislocated in more than 82 properties. That includes all properties, the barracks, the installations for logistic, training grounds, and so on. And we have also deployed forces abroad. We made a lot of in the field of peacekeeping, especially the Balkan area, very important for us. We have deployed forces in Bosnia and in Kosovo, and we have a logistics unit in Lebanon, also in the Middle East, far and Middle East. We were in this region engaged on the Golan Heights, but nowadays we have only a logistics unit in Lebanon, and we have some military observers in the nearer region of Europe, mainly in Africa, North Africa, and in Georgia, Moldavia, for example. Important to note is Austria became free after the Second World War in 1955, which was important because all the occupying forces left Austria. Not only the Soviet Union, all the others left Austria, and they left also the barracks, completely polluted. Extremely polluted were the barracks which were used by the Soviet troops in the eastern part of of Austria, and we had to completely renovate these barracks. But nevertheless, some polluted barracks are still existing, and some training grounds, proving ground especially, because in the past, Austria had a very successful armament industry during the First World War and Second World War, and all these proving grounds are extremely polluted nowadays because they made a lot of tests for
new artillery weapons, for example, in a training ground near Wiener Neustadt, Bécsi in Hungarian. Environmental in Austria is a very important government task, and since 1972, the Austrian government has installed a Ministry of Environmental Protection. And environmental protection is also a state objective in the Republic of Austria since 1984. And therefore, environmental and climate policy has been guided principle of the Ministry of Defense since the 1980s. And it is valid for the entire ministry and the armed forces. To bring in mind all these guided principles, we have economic topics in every courses for employees, not soldiers, also civilians. Had to get the knowledge about these guidelines, what they have to do to protect environment in their daily jobs. And there are also existing special courses for waste manager officers, which are more or less logistic officers. An important field of environmental awareness is procurement nowadays. And wherever it seems reasonable, environmental sound products functionality is an award criterion. This is especially for dual-use goods, not for really military hardware. The battle tanks, no one will nowadays develop environmental sound battle tank. A battle tank should be a weapon which is able to fight against other battle tanks. It's not, nobody will be sure that the enemy is also developing battle tanks environmentally sound. Therefore, environmentally soundness doesn't really play a role in this field of research work. And important to know this, in the Austrian Armed Forces, we procure a lot of electric vehicles for operation in daily business in peacetime. And an important field is the construction of new buildings, ecology-orientated construction of new buildings wherever it's possible in existing barracks. We will build such buildings. And also sustainable supply of food is an important factor in this field. An important part of the properties of Austrian Armed Forces are the training grounds and the garrisons. And larger training areas are Natura, with the Natura 2000 areas in compliance with the Council Directive on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, as well as the Council Directive on the conservation of wild birds. It's a very important thing because I prepared a short video clip as last part of my presentation, and this part plays an important role. We have some problems with blackout. Also in Austria, we have a very good functioning electricity system, but we are thinking about what will happen when a blackout nationwide will happen. And then we thought it's important that in every provincial part of Austria, in the military districts, one barrack should be operated autonomously. It's a so-called, we call it in German, an island. It's more or less an island which is completely autonomous. And this is important for other emergency services and rescue services, because normally police, Red Cross, fire brigades have no possibility to get gasoline or other things, so they have a longer possibility to help the people in the case of blackouts or the disasters. We also make reports. To write a lot of papers play an important role in the Ministry of Defense. We have a lot of papers, a lot of
reports, only a small amount of battle tanks, but a lot of reports. So there exists a sustainability report for a reporting period for approximately 3 years. And we have also a folder with 3 languages folder, English, French, and German, about environmental and climate policy of the Ministry of Defense. And one important factor is the assistance in the case of environmental disasters. The climate crisis also brought out an increase in environmental disaster. So the disaster relief in the case of floods, forest fires, and avalanches play an important role. And it will play an important role in the future for Austrian armed forces. Avalanches, forest fires, and floods became more and more important factor in Austria. And I prepared a short film to get an image what happened on a large training ground. Since the so-called 1,000 years period, we have a large training area in Lower Austria called Allensteig. And on this larger training area, there is an interesting factor. It's not a contradiction, the life together of battle tanks, wolves, red deers, and other animals. And nearly 150 years ago, the wolf in Austria was exterminated, and now he's back. And he had a perfect situation for living and special ground for living in the training areas, especially in Allensteig. And a few years ago, young wolves were born in wild in this area. And in this film you see, it's German, no other titles, but the pictures speaks for themselves. And so I think it's a really lovely film to see how after military activity, new life was born, because battle tanks are heavy, plucked the air and so the ground, and so new life could be created during military activities. Now I will play the film. Naturfilmer Klaus Illitsch liegt wochenlang auf der Lauer, um die allerersten Aufnahmen dieser Wölfe für Servus TV zu drehen. Nach unzähligen Stunden unter widrigen Bedingungen beschleunigt sich sein Herzschlag. Denn er bekommt gleich das ganze Rudel vor die Linse. Nie zuvor wurden die Wölfe des Truppenübungsplatzes Allensteig gefilmt. Auf diesen ersten Bildern lassen sich 5 Jungtiere erkennen. Es handelt sich um die ersten Wölfe, die in Österreich seit ihrer Ausrottung vor 135 Jahren in freier Wildbahn geboren wurden. Eine Sensation. Das Wolfsrudel kommt unserem Filmer näher und näher. Dann hat einer der Wölfe die Kamera entdeckt und nimmt Reiß aus. Im Herbst hängt der Nebel tief in den Ebenen von Allensteig.
Es ist Brunstzeit. Die Hirsche sind Tag und Nacht unterwegs, um die Weiblichkeit zu beeindrucken. Ein alter Hirsch beobachtet das Treiben seiner jungen Artgenossen. Zwei Kontrahenten laufen parallel nebeneinander her, taxieren einander und üben sich in Rangkämpfen. Mitten unter den Objekten ihrer Begierde in einer Gruppe von Hirschkühen wird es gleich zum Kampf kommen. Der alte Platzhirsch bleibt jedoch unbeeindruckt vom Kampf der beiden Heißsporne. Rührend kehrt er zu seinen Hirschkühen zurück. Bei all der Wildnis darf man nicht vergessen, hier befindet sich der größte Truppenübungsplatz Österreichs. Können aufgrund der Größe des Geländes ihre Übungen nur hier in Aldensteig abhalten. Doch militärische Nutzung und intakter Naturraum sind kein Widerspruch. Ein Leopard durchstreift das Gelände. Seine Panzerketten reißen zwar den Boden auf, doch in den Pfützen ihrer Spuren entwickelt sich neues Leben. Die militärische Übungstätigkeit auf diesen Flächen führt dazu, dass durch Übungen von gepanzerten Fahrzeugen, Geländefahrzeugen, aber auch durch Scharfschießen Geländeverletzungen entstehen, welche wiederum Lebensraum für verschiedene Lurche, Unken, Kröten, Molche und so weiter bilden. In diesem Fall haben wir wieder eine Gelbbauchunke gefangen. Das Kennzeichen der Gelbbauchunke ist der gelbe Bauch, welcher der Unke den Namen verleiht und den Feinden zeigen soll, ich bin giftig. Die Gelbbauchunke ist in Österreich stark gefährdet. In der Panzernarbe findet sie noch einen idealen Lebensraum vor. Doch nicht nur Panzerketten, sondern auch Granateneinschläge legen den Mutterboden frei. Der Mutterboden ist die oberste humus- und nährstoffreichste Schicht des Bodens. Dort liegt Don't disturb. This interesting is the question, why is our national emblem of helicopters and aircraft on a bottle of Dreher beer? Thank you very much. It was really exciting, and this film was especially very delighting with those cute wolves, if we can say it about a wolf. Well, our next speaker is going to be Lieutenant Colonel Gábor Major, who is an assistant professor at the Department of Airborne Systems, Faculty of Military Service and Defense Training at the National University of Public Service. His topic, he's going to talk about the acting ethically on the battlefield through the sensors of a drone. Colonel, the floor is yours. Köszöntök szeretettel mindenkit, aki mai programjául ezt a nagyszerű konferenciát választotta. Amikor megkaptam a felkérést, hogy előadást kellene tartanom a kutatási témából, kutatási területemből, egy kicsikét ráncoltam a homlokom, hogy hogyan is jön össze ez a terület az én kutatási témámmal.
majd elkezdtem olvasgatni, teremtésvédelem mi is lehet, hogyan kapcsolódhat a pilóta nélküli járművekhez. Találtam egy frappáns, egyszerű, rövid mondatot, ökológiai krízisünk teológiai megközelítése. Na mondom, akkor már célnál vagyunk, a mondat felét legalább értem, a teológiai rész, azt meghagyom szakembereknek, vagy szakértőknek, hozzáértőknek. Ökológiai krízisünk. Pilóta nélküli légijárművekről beszélünk, vagy légijárművekről beszélünk, ökológiai krízis során, vagy besorolható ide ebbe a területbe, hogy azt szokták mondani, üvegház hatást keltő gázok kibocsátása, ennek csökkentése a járművekre ez igazán érvényes. De mondom, akkor már olyan messze nem vagyunk a témától, akkor nézzünk, hogy mit tudok nyújtani ebben a témakörben. Ugye a felkonferálásban elhangzott, hogy etikusan a harctéren egy drón szenzorain keresztül. Nézzük meg, hogy hogyan is néz ez ki. Előadás felépítése, miről szeretnék beszélni? Beszéljünk a drónokról először, mik azok a drónok, milyen történetisége van néhány mondatban, nem a teljességet szeretném kidomborítani, mert az még egy konferencia ideje, úgy nagyjából. Felhasználási körülményei, hogyan tudjuk ezeket használni, és jelenleg csak a harci háborús körülmények közötti felhasználásra térek ki. Óriási lehetőségek vannak benne, tehát a civil, polgári, gazdasági és egyéb felhasználásról nem beszélnék. Majd ezt követően néhány szlájd erejéig a harctérről ejtek szót. A harctéren milyen katonai műveletek vannak, amit a pilóta nélküli járművek segítségével támogatni tudunk. Majd a végén fölteszem a kérdést, a dilemmát, amivel 2017 óta nagyjából foglalkozom, a etikai viselkedés, etikai használata, etikus használata a pilóta nélküli légijárműveknek. Lehetséges-e, van-e ilyen, létezik-e ilyen? Mielőtt hozzáfogunk, egy arszpolitikával kezdeném, ami nagyjából meg is mutatja a gondolkodást a harccal kapcsolatban, a pilóta nélküli járművekkel kapcsolatban. Az első ilyen idézet Konrád Györgytől származik, Kossuth-díjas író, szociológus, itt a szomszédos kerületnek és Budapestnek díszpolgára, és a magyar kortárs próza világszerte egyik legismertebb alakja. Ő azt mondta, a háború minden apránként fölépített erkölcsi és jogi megállapodás sútbavágása, az emberek lázadása saját civilizációjuk ellen, olyan, mint amikor a gyerek fölépíti a homokvárat, aztán beleugrik. Az egyik, a másik pedig Anthony de Mello, szerzetes szakíró, pszichoterapeuta, aki azt mondta, hogy amikor a bölcs a holdra mutat, a féleszű csak az ujját látja, valószínűleg a kezelések alatt ezt tapasztalhatta is a pácienseken keresztül. De hogy miért mondom ezt, miért jó ez az idézet a pilóta nélküli légijárművek esetében? Nagyon nagy az ellenállás olyanok részéről, akik nem ismerik, akik nem tudják, hogy mi az, mint minden újdonság eltántorító ebből a szempontból. Mert hogyha azt mondja egy szakember, hogy a pilóta nélküli légijármű jó erre, arra, vagy netalántán amarra a feladatra, és könnyebbé teszi, egyszerűbbé teszi, megóvja a használóját bizonyos ártalmaktól, akkor nem azt látja benne a pozitív hozadékát, hanem azt látja, hogy ez egy újdonság, ettől óvakodjunk egy picikét. Na de nézzük magát a drónokat. Drón, UAV, UAS és számtalan elnevezést lehet hallani. Pilóta nélküli légijármű, még egy ilyet is mellé teszek. Melyik vajon? Melyiket említhetjük, vagy exakt kifejezések. Van nekünk egy 38/2021-es törvényünk, kormányrendeletünk, amiben leírásra került, hogy a UAV olyan légijármű, amelyben légtérben való közlekedését, és ami fontosabb, aerodinamikai elvek alapján saját erőforrásával
és a fedélzeten tartózkodó személy nélkül képes a földi irányítás mellett repülni. És mi a különbség akkor a másik elnevezéssel, a UAS elnevezéssel, vagy van-e különbség? Igen, van, annyi különbséget tudunk megmutatni benne, hogy UAV maga az eszköz, ami repül a levegőbe, ami szenzorokat hordoz, ami különböző hasznos terhet hordoz, távvezérlő munkaállomás tartozik hozzá, ami folyamatos adatkapcsolatot biztosít a földi és a légi eszköz között, és az összes szükséges berendezést, ami ehhez a rendszerhez szükséges. Tehát globálisan a UAS maga, a system maga a rendszer, az egész rendszer, aminek része maga a légi jármű. A következő dián egy általam összeállított elképzelés, hogy hová tudjuk tenni, hogyan tudjuk megfejteni a pilóta nélküli járműveket, hol, hogyan keletkezett és hogyan fejlődött. Ugye az emberiség evolúciója során egy-egy véletlenül feltalált tárgy vagy eszköz határozta meg a törzs további életének minőségét, végeredményben a népcsoport létezésének hosszát is. Minél inkább tudatosan élte meg a napjait az ember őse, annál inkább önmaga kereste a boldogulásához szükséges használati tárgyakat, amelyek a törzsfejlődés során fejleszgetett, próbálgatta, hogy minél jobb és minél hasznosabb szerszáma, fegyvere legyen. Az ipari forradalom kezdetétől eltelt nagyságrendileg 300 év, úgyhogy egy kicsit visszamegyünk a történelembe. Ez idő alatt számtalan hatékony tárgy, eszköz, jármű keletkezett, ahogy itt lehet is látni ezen a íven. 1784-es szövőgép, gépesített szövőgép volt talán az első, amit az ipari forradalom találmányának nevezhetünk, és működőképes gépnek titulálhatjuk. Innen datálódik az első ipari forradalom kezdete, tehát nagyjából 300 év. Ezt követte a második ipari forradalom, de hogyha abba a kontextusba helyezzük ezt, hogy ezzel együtt az emberiség több mint 2000 éves történelme hiába az ipari forradalom nevezett technikai eszközei, amit a felső sorban láthatók, a technológiai fellendülés, a gépekkel végrehajtott repülés története alig 120 éves. A Wright fivérek 1903-as első repülése alig 120 éve történt. És hogyha még a pilóta nélküli járműveket nézzük, akkor meg még inkább, ha a Teslának a léghajóját nem említjük, bár hozzáteszem, hogy az első pilóta nélküli légijárművel végrehajtott repüléseket, mondjuk a velencei bombázás 1800-as évekre datálhatjuk, akkor ez már pilóta nélküli légijárművel végrehajtott harcászati cselekménynek gondolhatjuk, tudhatjuk be. Ha ilyen perspektívával vizsgáljuk tovább a távirányított levegőbe emelkedni és repülni képes pilóta nélküli eszközöket, akkor megállapíthatjuk, hogy ennek a légieszköznek a gyerekkorát, de legrosszabb esetben csupán a tinikorát éljük. Ebben a lázadó korban körvonalazódnak a jármű és a technológia lehetőségei, és derül ki, hogy mit is lehet kezdeni, milyen szakterületet lehet ebben lefedni, vagy ebben segíteni. Egészen úgy, hogyha a megfelelő utat választva a lehetőség rétegeket erről az eszközről, vagy az eszköz használatáról szépen elkezdjük fejteni lefelé, úgy, mint a hagymát, mikor megszabadítjuk a héjától, a látszólag értéktelen külső rétegekről egyre inkább bentebb a lényegi részhez jutunk. Még a hagyma pucolásánál ismerjük, aki pucolt már hagymát, hogy mennyi munkával, kitartással és könnyel jár egy-egy ilyen növény megpucolása, ugyanígy a légjárművek fejlesztése is sok-sok idő, sok-sok energia és nagyon sok munka szükséges ahhoz, hogy a légirobotok nagyon jó társa és hasznos társa legyen az embernek, emberiségnek.
Drónok osztályozása, egy szlájdot tettem néhány képpel, nem kívánok róla órákat beszélni, bár tudnék. Ami lényeges, a 1 mm átmérőjűtől, sajnos a széle nem látszik, 61 méter fesztávolságú, itt a legvége, a jelenleg működő pilóta nélküli légijármű. A 61 méter széles, tehát a nagy szárnyfesztávolságú, ami nagyjából olyan 6 tonna tömegű, egészen, és nem is ez a meglepő ebben, vagy nem is ez a meglepő oldala, hanem a másik, az 1 mm átmérőjű, 1 mm nagyságú pilóta nélküli légijármű. Mondhatjuk úgy is, hogy intelligens porszem. A maga tudásával, a maga lehetőségeivel. Itt egy táblázat, nem sorolom végig megint, mik tartoznak hozzá. A mikro, a mini, a nano, a pico, vagy ez a porszem méretű drónok felsorolása látható itt, hogy milyen megvalósítási formában hajthatók végre, vagy valósíthatók meg egyáltalán ezek a járművek. Itt ebben a képben egy drón látható. Ez egy légy nagyjából, ami hangtalanul, észrevehetetlenül repül, akár itt a teremben is lehet belőle 2-3 darab, valahol elhelyezkedve, és kép- és hangfelvételre képes, hangtovábbításra, képtovábbításra, és nem tudunk róla. De menjünk is tovább, mert van még jó néhány diám, és lehet egyik érdekesebb, mint a másik. Egy drón evolúció. A kutatásaim során összeállítottam egy ábrát, amire megpróbáltam fölpakolni általam gondolt fontosabb mérföldköveket, mondhatni drón evolúció. Ugye innen indultunk, a kezdeti pilóta nélküli járműveket, ide soroltam Teslának a léghajóját. Zárójelben megjegyzem, Tesla nem harci eszköznek szánta a léghajót, hanem egy találmánya volt, hogy hogyan lehetne leggyorsabban, legolcsóbban eljutni A pontból B pontba. A következő légi célok, mert hogy ugye amikor a drón kifejezés megszületett, az egy angliai úr fejéből pattant ki, miután, pontosan egy amerikai úr fejéből pattant ki, miután Angliában látott egy haditengerészeti légi cél, vagy légvédelmi gyakorlatot, és egy légi célt látott, ami a B nevet viselte. A légicél elrepült és lőtték. Ez a légicélnek a lényege, hogy eltalálják és lehessen. Amíg légicél túléli, akkor nem volt jó a légvédelem. Ez a kategória a légi célok, tehát a légvédelemnek gyakorlásként. Következő a pilóta nélküli légijármű, amiről már beszéltem UAV, majd a rendszerek, ami fölépül ezekből a járművekből, légi robotrendszerek, amik már manapság működnek, rengeteg szenzorral a fedélzetén, rengeteg képességgel, akár fegyverzet továbbítására és fegyverzet alkalmazására is alkalmas és képes. És a végén én azt gondolom, hogy önálló légi rendszerek lesznek, amik, uram, bocsá, egymással vívják meg az ember csatáját. De nézzük, hogy csatáját megvívják hol és hogyan, milyen formában. Ugye, látunk egy harcteret, egy átlagos, mondjuk egy afganisztáni hadszintér, a kerítéssel és néhány légijárművel, amit oda reptetnek különböző feladatok végrehajtására. A Padányi tábornok úr által említett Sunce idézetet én is használtam. Ahogyan a víznek nincs állandó alakja, úgy a hadviselésben sem állandóak a feltételek, kivéve egyet. Maga a humán, maga az ember, az állandó. Mindig a harc középpontjában van az ember. Mindig a legkisebb láncszeme a háborúnak, a harcnak mindig a legsérülékenyebb része, és mindig az ember veszít a legtöbbet egy-egy harci cselekmény során.
harctér miért fontos még nekünk, amit egy harcban harcban vagy egy háborúban a csata időpontját, helyszínét, aktuális ellenséget, helyszínét a katonai vezetés, az ellenséget mindig a geopolitikai helyzet, a csata eszközeit pedig a meglévő rendszeresített, felkészített kezelők által működtetett fegyverrendszerek, valamint koherens összehangolt tevékenységét alkalmazott harceljárások, módszerek határozzák meg, ahogy a következő képen látható katonai műveletek, ezen a harctéren milyen katonai műveleteket lehet végrehajtani. Harci támogató, harci műveleti, különleges katonai műveleti és harci kiszolgáló támogató műveleteket lehet végrehajtani egy hadszintéren. Miért fontos ez nekünk? Pilóta nélküli légijármű használat oldalról közelítettem meg ezt a kérdést és vizsgáltam, mihez lehet használni, melyik tevékenységhez lehet használni, elárulom mindegyikhez. Mindegyik területen használható a pilóta nélküli légijármű, mind-mind más feladatban és más formában. És akkor végére etikusan a harctéren. Nem véletlenül kérdőjellel zártam le ezt a részt, kérdőjel etikusan lehet, etikusan a harctéren. Néhány idézetet hoztam, akik hasonlóan gondolják ezt a dolgot, hogy harctéren lehet etikusan, vagy sem. Ugyanis, ha robotika alaptörvényeit ismeri valaki, és foglalkozott már valaki Isaac Newtonnak a robotika fogalmával, hogy robotot programozni mire lehet és mire kell, mire szabad. Hiába gondoljuk azt, hogy a robot programozását a készítők úgy állították be, hogy az csak az adott robotika törvényeinek megfelelő eljárásban hajtják végre feladatukat. Ott számos olyan megjósolhatatlan, láttuk a számítástechnika rejtelmei, miket okozhatnak, ki tudja, hogy milyen program, milyen rendszer akad össze, és már is az ember ellen fordul a robot. Vagy a másik, a paradoxonról egy idézet. Ugyanis mondhatjuk azt, hogy a robotoknak minél inkább tanulóképeseknek kell lenni. Ez természetes, mert azt mondjuk, hogy a robot legyen önálló, dolgozzon és csinálja meg azt, amire beprogramoztuk, és minél hatékonyabban, minél pontosabban hajtsa végre. De mindemellett nem lehet kreatív, nem lehet önfejű, úgy, mint a rendvédelmi, honvédelmi fegyveres szerveknél lévő katona, vagy rendőr, mert parancsuralmi rendszer, ez a feladat, ezt kell végrehajtani. Ez az egyik irányzat. És akkor ebből egyből szembe jön a másik irányzat, a mesterséges intelligencia fejlődése. El fogunk jutni oda, hogy a pilóta nélküli járművek is mesterséges intelligenciával felvértezve azokat a helyzeteket ki fogják kerülni, és azokat a helyzeteket fogják megoldani, amire az ember már nem képes, sem tudásában, sem biztonsági érzetében nem fogja tudni megoldani. És akkor még néhány idézet. Két lehetőség van a pilóta nélküli járművekkel, és bármilyen robottal kapcsolatban, nem feltétlenül csak a légi járműről, bármilyen robottal kapcsolatban, az emberek kölcsönösen kiírtják egymást a gépek segítségével, vagy pedig az emberiség időben tesz valamit azért, hogy ez ne tudjon megvalósulni. Két oldal, mesterséges intelligencia kell, nem kell, mennyire használjuk, vagy mennyire nem. És akkor a végére összefoglalásként, vagy keretbe foglalásként, ugye azt mondtam, hogy pilóta nélküli légijármű szenzorain keresztül hoztam néhány képet, teljesen frissek, Ukrajnából érkeztek néhány napja. Egy pilóta nélküli légijármű szenzorán keresztül látható éppen egy épülettömb elpusztítása, vagy ugyanez egy konvoj, egy gépjármű konvoj elpusztítása, és egy 1 perc 7 másodperces film
És zászlóként annyit szeretnék még hozzátenni ehhez a témához, hogy a véleményem szerint a harci drónok hamarosan nem lesznek mások, mint egy bivajerős, számítási tudással felvértezett, kellő gépi intelligenciával és rengeteg szenzorral rendelkező, adott esetben önállóan repülni képes platform, ami mindeközben megfogalmazódik, az a kérdés, hogy ezek a robotok meddig kaphatnak autonómiát, milyen feltételei lesznek a fegyver használatnak. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen. Thank you very much. Honestly, I'm a little bit in shock, especially regarding this last film, because it's really tricky when you're watching it, whether what you're seeing is or was actually happening, and we could see people dying and who were bombed, or is it just a video game? And for humans to separate these two things and be conscious about whether what you do is just a game or is really life. So, but thank you very much. It was very interesting. And our next speaker, hopefully, is going to talk about some more peaceful topic. Is Bérces Sándor, and he is a biodiversity research manager at the Dunaipoly National Park. He is particularly interested in the conservation of arthropods, but today he is not talking about this topic, but the impact of the use of military force on territorial biodiversity. Please, the floor is yours. Thank you. Well, this conference is about the conflict caused by war, so I must touch some, well, not so pleasant themes. Maybe I will switch to Hungarian, if you don't mind, because my Hungarian is better than my English. Akkor, amikor megkaptam a felkérést, elkezdtem kutatni, hogy ebben a témában milyen tudományos felvetések vannak, és hát én is erre az összefoglaló munkára jutottam, ami egyébként mindenkinek ajánlom, aki szeretne a biodiverzitás és a mindenféle katonai konfliktusok közötti tudományos kutatási eredményekkel foglalkozni, akkor ez egy nagyon jó cikk, amin el lehet indulni. Láttam, hogy mások is merítettek ebből a cikkből. Ennek egy rövid, tehát erre fogom felfűzni én is a gondolataimat, de nem fogok minden részletébe belemenni, nem fogok foglalkozni a termonukleáris fegyverek okozta károkozásokkal, és azt hiszem, hogy ott még van a tengeri haderő alkalmazásáról is szó ebben a cikkben, azzal sem fogok most foglalkozni. Amikor készültem, akkor úgy gondoltam, hogy a biodiverzitásról mindenféleképpen kellene beszélni, de hát Pauli Brigitta már megtette helyettem, úgyhogy nekem igazából nincs is különösebb mondani valóm. Talán azt, hogy könyvtárakat tölt meg a biodiverzitásról szóló irodalom, szakirodalom, a biológusok egyik központi témája. Mégis amikor beszélni kell róla, akkor nagyon nehéz, mert nehéz elmagyarázni az embereknek, hogy mi is a lényege. Ezért talán ezt a filozófiai megközelítést adnám, amit találtam a biodiverzitásra, hogy bizony ez egy borzasztó, a most élő lények összessége, egy rendkívül hosszú evolúció eredménye, és ez teszi lehetővé azt, hogy az élet mindenhol, még extrém körülmények között is megjelenjen a Földön. Tehát ez körülbelül olyan, amikor elveszítjük a biodiverzitást, mint hogyha az élet könyveit égetnénk fel. Hogy szükségünk van-e biodiverzitásra, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen nagyon sokan úgy gondolják, hogy a város közepén érzik magukat a legjobban, ott olyan szolgáltatásokat kapnak, amik kielégítik az ő igényeiket. De például az idei nyár megmutatta, hogy bizony egy fa árnyéka az milyen pozitív tud lenni, hogyha van, vagy ha lenne. És ezért mindjárt rá is mennék arra, hogy amikről egyébként már hallottunk, hogy milyen ökoszisztéma szolgáltatások vannak, illetve az ökoszisztéma szolgáltatásokat újabban a természeti
természet adományaiként szokták apostrofálni. Természetesen vannak olyan szolgáltatások, amiket kapunk a természettől, a tiszta víz, a fa, a étel, ezek a legegyszerűbbek, de nagyon fontos, hogy csökkentik azokat a hatásokat, amelyek például a klímaváltozás, az extrém körülmények hatását gyengítik. Az előbb már volt szó erről az idei nyári esemény kapcsán is. Bocsánat, hogy közben nekem lecsúszott még a diámról egy harmadik rész is. Nem tudom, hogy lehet ezen valahogy. Na jó. Menjünk tovább. Ja. Most nézzük meg, hogy miről is lesz szó. Tehát az volt a kérés, hogy kifejezetten a katonai erő alkalmazása és annak a biodiverzitásra gyakorolt hatásával foglalkozzak. És ezért fogok foglalkozni a légi, a szárazföldi háborús cselekmények és ezek okozta hatással a biodiverzitásra, illetve még egy fontos, amit már itt az előző előadásokban is hallottunk, hogy hátországban is zajlik úgymond háborús cselekmény, amikor kiképzik ezeket a katonákat, és mindenféle lő- és gyakorlótereken éles lőszerekkel próbálják ki azt, amit egy háborúban működnie kell. Nyilván ennek is hasonló hatása lehet a környezetre, mint egy valós háborús helyzetben. Jó. Oké. Nos, hát ebben az előbb említett cikkben mindjárt a légi konfliktusokkal, légi konfliktusok biodiverzitásra hatásával kezdi, aminél először én is meglepődtem, hogy magát a zajhatást emelte ki, hogy már csupán azzal, hogy megemelkedik a zajszint egy területen, azzal az érzékenyebb élőlények, ugye a madarak azok olyan hangokat is hallanak például, amiket mi nem, egészen nagy távolságokra elmenekülhetnek egy-egy területről, megváltozik a viselkedésük, sok élőlénynek megváltozik a viselkedése, a folyamatos zavarástól nem tudnak például a költőhelyükre vonulni, nem tudnak fiókát nevelni, a megszokott táplálkozásukat nem tudják folytatni, és ez mind vagy a kondíció vagy gyengüléséhez, és ezáltal a reprodukció sikertelenségéhez, vagy pedig maguknak az élőlényeknek a pusztulásához is vezethet. Most nyilván itt elsősorban nem a hanghatásról van szó, hanem amit még egyébként csinálnak ezekkel a légi járművekkel, mindenféle robbanó szereket, ezek közvetlenül is nyilván megölik az élőlényeket, tehát ebben semmi olyan nincsen, viszont vannak olyan, nagyon változatos az, hogy mi mindent cipelhetnek ezek a légi járművek. Ebbe nem is mennék bele, mert nem értek hozzá, de vannak itt olyanok is, amik egyszerűen csak a levelektől fosztják meg mondjuk az erdőt, hogy az jobban átlátható legyen. Hát nyilván, mint élőhely után az egy darabig nem lesz alkalmas az ott élő élőlényeknek. Jó. Ja, és egy nagyon fontos kérdés, ez az inváziós fajoknak a kérdése. Eddig erről nem nagyon hallottunk, tehát magával a harci cselekményekkel megnyílnak a különböző mikroélőhelyek, és ezek nem csak a sárgahasú unkának teremtenek élőhelyet, mint ahogy láttuk, hanem sajnos az itt lévő idegenhonos behurcolt élőlényeknek előtt is megnyitják a teret, és ezek mint egy elözönlik ezeket az élőhelyeket, és utána már nagyon nehéz visszaállni arra a korábbi egyensúlyi, vagy egyensúlynak gondolt állapotra, amiben korábban egy ilyen terület volt. Az invazív fajok problémája szerintem az nem sokára egy igen komoly probléma lesz mindannyiunknak az életében. Ugye, mivel egyedülalkodóvá válnak egy-egy területen,
teljesen megváltoztatják az életközösségek működését, lecsökkentik a fajszámot, és így közvetlenül a biodiverzitásra is hatással vannak. Hát hasonló a szárazföldi konfliktusok is. Ugye itt nagyon sokszor olyan helyekre jutnak el ez a konfliktusok kapcsán, ahova egyébként nem nagyon jutnának el emberek. Tehát nagyon távoli helyekre, olyan helyekre, amik egyébként természetes körülményeket biztosítanának a természet számára, vagy szerencsétlenül pont oda helyezik el a katonákat, ami valamilyen ritka, veszélyeztetett, endemikus élőlénynek az élőhelye, és ezáltal akaratlanul teszik tönkre. Ugyanakkor például Afrikában, közel-keleten is, meg Ázsiában is tapasztalták többfelé, hogy a háborús helyzet az elősegíti a védett, illetve mindenféle egyezményekben szabályzott fajoknak az illegális vadászatát, illetve kereskedelmét is, hiszen a zavarosban könnyebb halászni. Ez egy ilyen mellékes dolog. És hát természetesen a mindenféle robbanó felszerelések, ezek okozzák talán az elsődleges és legnagyobb problémát az élőlények számára. Meg kell említenünk a taposóaknákat is. Hát ugye a taposóaknák azok nem csak az embereket képesek elpusztítani, hanem a nagyobb emlősöket is. Ez komoly probléma elefántok, leopárd esetében. Ugyanakkor, hogy mondjunk valami pozitívat is, lehet egy olyan mellékhatása is, hogy mint egy rezervátummá nyilvánít egy területet, hogy oda aztán ember be nem megy. Hát csak hogy milyen áron. És hát előfordul bizony az is, hogy maga a környezet egyben búvóhely is a katonák számára, ezért célpont, hogy ezt teljesen megsemmisítsék. Tehát olvastam olyat, hogy előfordult, hogy megsemmisítettek egy teljes erdőt, és utána nem volt hova visszatérnie például illetve az ázsiai elefántoknak. Igen. Hoppá. Igen. Most térjünk egy kicsit barátságosabb vizekre. Hát ugye a katonai létesítmények a hátországban, a kiképzőközpontok és lő- és gyakorlóterek hatása a biodiverzitásra már nem olyan egyértelműen negatív, mint a háborúnak a hatása, hiszen illetve nagyon függ attól, hogy pontosan mit is csinálnak ott, meg hol helyezkedik el. Tehát nem lehet ilyen erős kijelentést tenni, hogy ez egyértelműen pozitív, vagy egyértelműen negatív a biodiverzitás szempontjából. De mindenféleképpen meg kell említeni, hogy ha valamit építeni kell, akkor az azzal jár, hogy el kell távolítani a növényzetet, el kell távolítani a talajt, esetleg mondjuk, hogyha olyan az élőhely, akkor le kell vezetni a vizet, tehát teljesen megváltozhat egy ilyen területnek a környezete, tömörödik a talaj, megnő az erózió, tehát ezeknek mind-mind hatása van a biodiverzitásra, közvetett hatása van a biodiverzitásra. Természetesen ezekkel a tevékenységekkel jár egy csomó más is, ugye a hulladéknak a kezelése, esetleg ebből adódó véletlen szennyezések is előfordulhatnak. Jó, hát valójában láttuk, hogy van pozitív hozadéka is egy ilyen óriási kiterjedésű lő- és gyakorlótérnek. Ugye ahhoz, hogy a katonák mindenféle körülmények között tudjanak gyakorolni, ezért nagyon sokféle élőhelyen létesítenek, és ugye ha lehet, akkor minél nagyobb területen ilyen létesítményeket. Ez azért jó, mert nagyon sokféle élőhelyet foglal magában, és gyakran igazából csak egy kis részét használják intenzíven, ahol nem tudom, a célpontok vannak, vagy ahol nem értek pontosan hozzá, ahol konkrétan devasztált területek keletkeznek, de ezen kívül van egy csomó olyan terület, ahol áthaladnak, vagy valami másfajta műveleteket végeznek, ami kevésbé destruktív,
ezeken a területeken jelenhet meg például a farkas, der Wolf, meg a ródír, meg mindenféle egyéb nagytestű emlős. A mi működési területünkön is van két ilyen NATO lőtér. Az egyik az a táborfalvi lőtér. Egyben mind a kettő a része a Natura 2000 hálózatnak. Azért azt el kell mondanom, hogy volt egy kis ellenállás, amikor kijelöltük a területet a Natura 2000 hálózatba, de szerencsére azóta egy sikeres live pályázat kapcsán, közös live pályázat kapcsán sikerült ezeket a nézeteket némileg eloszlatni. A katonák kaptak kiképzést, tájékoztatást, ők is részt vettek aktívan ebben a pályázatban. Ez egy óriási, elsősorban homoki élőhelyeket magában foglaló terület, ahol a természet közeli állapotban van a terület nagy része. Sajnos előfordulnak tűzesetek, ilyen mértékű tűzeset még nem fordult elő. Már szó volt róla, hogy a különböző hatások felerősítik egymást. Az idei aszályos időjárás az felerősítette az egyébként itt előforduló tűzeseteket, és leégett gyakorlatilag az egész. Azt hozzá kell tennem, hogy ez most nem katonai beavatkozás miatt történt, de 10 évvel ezelőtt egy lőgyakorlat kapcsán gyulladt föl ugyanez a terület. Akkor egy kisebb rész égett le. Hát az élet az megtalálja az útját, a kérdés az, hogy mi lesz helyette. Már említettem, hogy az a probléma, hogy nem feltétlenül az őshonos növény- és állatfajok lesznek azok, akik először megtelepszenek rajta. A területen egy gyakorlott szem már látja, hogy egy inváziós növényfaj állománya látható, ez a magas, hát aranyvessző fajokból álló egyveleg, ez teljesen homogén növényzetet képez, az ottani korábbi növényzet az szinte csak fragmentumokban maradt meg. Egyébként ez a terület volt annak idején a legnagyobb élőhelye a Plantago maxima nevű, nagyon ritka Magyarországon védett növénynek, kb. 3000 tő volt belőle. Itt is volt egy katonai cél, a terület minden évben leégett, levezették róla a vizet, úgyhogy most már olyan, hát körülbelül 20 tő maradt belőle, és azok sem igazán jutnak el a virágzásig. Tehát valahogy nem sikerül visszaállni abba a kedvező állapotba a területnek, amit remélnénk. No, de hogy beszéljünk arról is, hogy mik a kutatásnak a hiányosságai, milyen hiányterületek vannak. Hát teljesen érthető, hogy a tudósok nem szívesen mennek ilyen területekre, hiszen személyes veszély, tehát személy szerint veszélyben lennének egy háborús konfliktusban, hogyha ott kezdenek el biodiverzitással kapcsolatos kutatásokat végezni. Talán az ilyen lő- és gyakorlótereken meg lehetne valósítani terepi vizsgálatot, az úgynevezett before-after control impact, tehát ez azt jelenti, hogy mielőtt megkezdődik a beavatkozás, miután megtörténik a beavatkozás, és mindenféleképpen egy kontroll és egy beavatkozás terület négyesében kell elvégezni ezt a fajta vizsgálatot, azért, hogy kizárjuk az egyéb tendenciákat, tehát valóban azt vizsgáljuk, ami mondjuk a katonai aktivitás miatt történik egy területen, tehát ahogy hogyan változik a biodiverzitás, most erre gondolok. Hát gyakran, hogyha teljesen érthető módon egy háborús helyzetben nem a biodiverzitás, meg a természetvédelmi szempontok a legfontosabbak, hanem nyilván más szempontok érvényesülnek. Nincs olyan nemzetközi szervezet, amely képes lenne monitorozni a háborúban az ökoszisztémáknak az ökoszisztémákban ért változásokat, illetve a biodiverzitásra gyakorolt hatását ezeknek a tevékenységeknek.
Teljesen világos, hogy a háborúnak alapvetően, meg vagy a fegyveres konfliktusnak alapvetően negatív hatása van a biodiverzitásra. Láthattuk, hogy van néhány eset, extrém eset, amikor úgymond pozitív hatása is lehet a biodiverzitásra. Nehéz előrelátni, néha nehéz előrelátni, illetve kikalkulálni, hogy milyen lesz a hatása a környezetre a különböző konfliktusoknak. És nincs egy olyan nemzetközi elvárásrendszer a környezet és a háborús cselekmények kapcsolatában, ami irányítaná az embereket. Hát mit tudnék, valami pozitívat is hadd tegyek a végére. Hát talán a mi gyermekeink, akikben bízhatunk, őket próbáljuk a természet szeretetére és tiszteletére nevelni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen. Thank you very much. And last but not least, our only lady member of the panel, Vahiné Kovács Ágnes. She's a senior researcher at the Institute for the Integrity of Creation at the Pázmány Péter Catholic University and an associate professor at the Faculty of Law and Political Sciences. Now she's going to talk about the protection of the environment in relation to armed conflicts. It's a UN-ISC principle. So, Agnes, please put the dot on the I. Reverend Monsignor Géza György Kuminet, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. With the world facing the triple crisis of climate change, biodiversity loss, and the pollution, all of which can be intensified by armed conflicts, preventing and restoring environmental damage has never been more important. People's security and livelihood depend on a clean and healthy environment. It's therefore crucial to protect ecosystems during the armed conflict as well as in peacetime. This year is outstanding in terms of the development of international environmental law. On the 28th of July 2022, the United Nations General Assembly declared access to a clean, healthy, and a sustainable environment as a universal human right. In the coming weeks leading to the year-end, the United Nations General Assembly is expected to adopt a set of guiding principles for the protection of the environment in relation to armed conflicts. These are the PREC draft principles. Experts say the principles articulate valuable norms for militaries to avoid the worst environmental impact of war. For more than a decade, the United Nations International Law Commission has been undertaking a detailed exercise to identify, to clarify, and to reimagine the rules that states and non-state actors alike should follow. It is widely recognized that humanity stands at a crossroad. The scientific evidence points to the conclusion that the emission of greenhouse gases and the destruction of the ecosystems at current rates will have catastrophic consequences for our common environment. Along with political, diplomatic, and economic initiatives, international law has a role to play in transforming our relationship with the natural world, shifting that relationship from one of harm to one of harmony. Despite significant progress, the shortcomings of current global environmental governance are widely acknowledged, as Professor Birger emphasized today. National and international laws are in place to contribute to the protection of the natural systems upon which our well-being depends, yet it is obvious that such laws are inadequate and more is needed. The two main groups
of damages related to armed conflicts are the direct and indirect damages. The war in Ukraine, a heavily industrialized country, is having a harmful impact on the country's environment. Since Russia's full-scale invasion in February, the conflict has brought incalculable human suffering, including environmental damages. Armed conflict can also result in further indirect environmental degradation. Environmental protection is not always high on state agendas, and they may themselves be involved in the unregulated exploitation of natural resources to sustain the armed conflicts. But all things being equal, armed conflict risks reducing states' capacity for protecting the environment, controlling the exploitation of natural resources, and managing forcibly displaced population during and after conflicts. The environment is often a silent victim of war. Our conference is a great opportunity to reflect on the ways armed conflicts often damage the environment and the need to safeguard long-term health, security, and livelihood of people affected. And what is PIRAC? As I mentioned in the opening thoughts, this year is special in terms of the development of international environmental law. In the first day of November, the United Nations General Assembly concluded the debate on the 27 principles for the protection of the environment in relation to armed conflict and will soon vote on their adoption. This outcome is the result of nearly a decade of work by the United Nations International Law Commission to articulate the legal framework for better protection of the environment before, during, and after the war, including the situation of occupation. The PIRAC principles reflect a number of important points. For example, they call upon governments and international organizations to cooperate on conducting post-conflict assessments, remediation of environmental damage, including where remnants of war put public health in danger and have a profound long-term impact on people's security and livelihood. PIRAC is a process to strengthen the legal framework protecting the environment from war. It formally began in 2013, but the first Commission study was published always as early as 2009. The PIRAC process was driven by two factors. The first was a more profound understanding of the means through which the environment and people are affected throughout the cycle of armed conflicts. The second was the observation that one doesn't just have to rely on the limited environmental provisions of international humanitarian law. Human rights and environmental law, as well as environmental practice of states and international organizations, could all help to enforce a new suite of principles. The simplest way to view them is as a normative baseline for the environmental conduct of state and non-state actors. They provide us with something against which to compare the actions of state and provide guidance to a wide range of actors on how they should behave. There are, however, a few things that are special about the PIRAC principles. The first is that they were developed for a mixture of international humanitarian law, environmental law, human rights law, and other fields of law, as well as from the practice of state and non-state actors. The second thing is their temporal scope. They apply before, during, and after the war, and in the situation of occupation as well. The third thing is that they apply to both international and non-international conflicts. The 27 principles cover a huge range of topics. While the International Law Commission has been working on PIRAC, other legal initiatives have also taken place. The most significant has been work by the International Committee of the Red Cross to update its environmental guidelines for military forces.
These are international humanitarian law rules, so they apply during the armed conflicts. Other projects during the same period have looked at the rules protecting the water infrastructures and the standards for assisting victims affected by toxic remnants of war. Another project that may become increasingly relevant in future is that to define the crime of ecocide in international law. But the question is that environmental damage could be a war crime. In theory, the most extreme forms of environmental damage were already a war crime in international armed conflicts. However, the threshold above which damage becomes a crime has been set unrealistically high, and the law has never been properly tested. PIRAC principles haven't changed this situation. However, PIRAC Principle 9 on state responsibility does codify two things: that states should make full reparation for damage caused by internationally wrongful acts, and this may include the cost of environmental damages as well. There are four groups of the principles. The first group is which principles are relevant during the armed conflict. The second group is which are relevant in situation of the occupation. The third group is which are relevant after an armed conflict. And the fourth group is all the general application principles. Unfortunately, we do not have time to analyze the principles one by one. Nevertheless, allow me to highlight some of the more important principles. In the first group, during the armed conflict, for example, the prohibition of reprisal, the prohibition of pillage, designation of protected zones, and the application of environmental modification techniques. In the second group, I would like to highlight the sustainable use of natural resources, necessary the due diligence of the occupying power, and the occupied theory do not cause significant harm. This is as well as a principle. The third principle group are the principles after the armed conflict, for example, the peace building, one of the most important, the peace building, peace process, and the sharing and granting access to information and cooperation in a good faith. After the war, the most important task is for the states and non-state actors to cooperate and to jointly take control of the damages. In the fourth group, the general application principles are, for example, the designation of protected territories because of environmental or cultural importance, the human displacement, the state's responsibility, the corporate due diligence, the corporate liability. All this means that states and business enterprises should adopt adequate and effective procedures. And the big question is, how can the PIRAC principles be implemented? If the PIRAC principles were going to form a new treaty or convention, this would be much more straightforward because these instruments typically came with implementation mechanisms. Also, a principle on implementation was considered at the final stage of the PIRAC process. The International Commission felt the implementation should be left to states. To bring the PIRAC principles to life, states and many other stakeholders will need to actively engage with them. This might be through national legislation or through military training books, through guidance for business enterprises. This means that states interested in reducing the environmental cost of conflicts must invest politically and financially in the principles. Thank you very much for your attention. Thank you very much for this very interesting lecture on this
these new principles. And now I would like to thank the attention of all our dear guests who were following the morning session. Now we're going to have a short break, have a good lunch, which is waiting for you here outside the room. And then we are expecting you back after lunch. I hope everybody will be able to join us for the afternoon sessions, which I promise to be very interesting as well. And as a farewell, I would like to say thank you for our panelists. Thank you very much for coming and sharing your thoughts with us. Thank you.
to continue our conference. Thank you. Monsignor György Kuminec, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, my name is Agnes Kovács. As a researcher of the Pope John Paul II Research Center of Pázmány Péter Catholic University, and as the moderator of the third section, I would like to welcome you again to the conference. Thank you for your participation. The third section of the conference highlights additional dimensions of environmental damages associated with military forces in separate lectures. It is my great pleasure to introduce our first speaker today, who will speak about the criminal legal implementation of environmental damage caused by the use of military force. This is a subject in which we should all be deeply interested, because legal regulation must also have a response in these cases. Liability for the destruction of the environment as a common good can strengthen the hand of preventive environmental protection and ensure the enforcement of compensation for environmental harm in accordance with the polluter pays principle. Criminal law is the sharpest sword of any legal system. I respectfully welcome Professor Agnes Cine. She has been a judge for nearly 30 years. She is certainly a judge of the Constitutional Court of Hungary. She's a professor and teaches criminal law and criminal procedure law at several domestic universities. She is the Hungarian representative of the European Commission for the Efficiency of Justice. Professor Cine is a lecturer of German Judicial Academy course and a member of the subcommittee of penalty execution of the State and Jurisprudence Committee of the Hungarian Academy of Sciences. A member of the public body of the Hungarian Academy of Sciences. Thank you very much, Professor Cine, for accepting our invitation. I respectfully invite you to hold your presentation. Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom a mai első előadónkat, aki a katonai erők alkalmazásával okozott környezeti károk büntetőjogi következményeiről fog beszélni. Ez egy olyan téma, mindannyiunkat érdekel, mert a jogi szabályozásnak ezekben az esetekben is választ kell adnia a környezeti kihívásokra. A környezet, mint közjó megsemmisítésért való felelősség erősítheti a megelőző környezetvédelmi tevékenységet, és biztosítja a környezet kártalanításának érvényesítését a szennyező fizet elv szerint. A büntetőjog minden jogrendszer legélesebb kartja, ultima ratio. Tisztelettel köszöntöm Cine Ágnes professzorasszony, aki közel 30 éve bíró, jelenleg az Alkotmánybíróság bírája, tanár, több hazai egyetemen tanít büntetőjogot és büntetőeljárásjogot. Az Európai Tanácsnak az igazságszolgáltatás hatékonyságáért felelős bizottsága magyarországi képviselője, professzorasszony a Német Igazságügyi Akadémia kurzusainak oktatója, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Állami és Jogtudománybizottsága Büntetés Végrehajtási Albizottságának tagja. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja. Köszönjük szépen professzorasszonynak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel megkérem, tartsa meg előadását. Köszönöm szépen. Monsignor rektor, tisztelt dékán úr, tisztelt és kedves külföldi vendégek,
tisztelt házi előjárók, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen a meghívást a különleges konferenciára, amely mindannyiunk számára igen fontos. Néhány megdöbbentő képet, fotót szeretnék mutatni, amely sajnos valóság, és amikor bombák hullanak az égből, és amikor a füst és a pernye minden beborít, amikor az állatok elhagyják az élőhelyüket, amikor a termést éjjel, hajnalban takarítják be a harci ütközetek miatt, és amikor nincs ivóvíz, amikor nincs áram, amikor az emberek menekülnek és az életükért küzdenek, amikor háború van, akkor másodlagosnak tűnik a környezet, a természetvédelme. Pedig minden háború egy ilyen szörnyű ökológiai katasztrófa is. A háború ugyanis nem csak az embereknek a lelkét, a testét pusztítja és emészti föl, hanem közvetlen hatással van bizonyos fajokra, élőhelyekre, és közvetett hatással van a földre, a levegőre és a vízszennyezésre. Vörösmarty Mihály mondta, hogy a természet örök könyvét forgatni ne szűnjél, benne az Istennek képe leírva vagyon. És ha nyitjuk a Bibliát, akár az Újszövetségben, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben, a környezet és a természet szépsége és védelme is megmutatkozik. Az Ószövetségben és az Újszövetségben 121 állatfajról és 80 növényről olvashatunk. És nem csupán a teremtésükről, vagy éppen megmentésükről az özönvíz története Noé bárkája kapcsán, hanem gyakran szerepelnek különböző hasonlatokban is. A hatályos jogi környezet vonatkozásában az alaptörvény preambuluma már deklarálja, hogy felelősséggel viseltetünk az utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzünk az utánunk jövő nemzedék életfeltételeit. Itt látható az alaptörvénynek a P cikke, amely alkotmányos szinten biztosítja az egészséges, deklarálja az egészséges környezet fenntartása megőrzésének az elvét, és itt angolul is olvasható, és ezen túlmenően pedig nem csak az alaptörvény P cikke, hanem a 20. és a 21. cikke is lényegében azt deklarálja, hogy Magyarország elismeri, érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. A következő 21. cikk itt magyarul olvasható. Az alkotmány szabályozásához képest, tehát a korábbi alkotmány, ugye most alaptörvényünk van, többlenként jelenik meg az alaptörvényben, a 21. cikkben az úgynevezett károkozó felelősségre való utalás a környezetben okozott kár esetén, valamint a szennyező fizet elve. És itt olvasható angolul ennek a szövege. Tehát lényegében alkotmányos szintre emelte a törvényhozó ezzel a rendelkezéssel ezt a szennyező fizetelvet, amely szerint a környezeti károkozás esetén a károkozás helyreállítását ért egy kötelezettség terheli az okozót, másrészt ez pedig előrelépést jelent a korábbi, mint említettem, alkotmányhoz képest, mivel a szabály a környezet megóvásának mindenki számára kötelező kötelezettségét deklarálja. A híres természettudós David Attenborough írt egy helyütt, hogy csak az elmúlt néhány évtizedben kezdjük megérteni, hogy mindannyian egy olyan emberi társadalomban születtünk, amely természeténél fogva mindig is fenntarthatatlan volt. Most azonban már tisztában vagyunk ezzel a ténnyel, választanunk kell. Folytathatjuk eddigi gondtalan életünket, nevelgethetjük a gyerekeinket,
és élhetünk az általunk felépített modern társadalom diktálta és kínált célok eléréséért, fittyányva annak, hogy a katasztrófa már a küszöbünkön áll. De változtathatunk is a helyzeten. Ez a választás korán sem egyszerű. Végül is emberi dolog ragaszkodni ahhoz, amit ismerünk, és félni attól, vagy figyelmen kívül hagyni azt, amit nem. A környezetvédelem tehát egyre több problémát jelent, és vet föl a mindennapokban, az élet-halál harcban, mint a háború büntetőjogi szempont lehet a katonai cselekmények megítélésekor, és ebben a rövid előadásban csak a fontosabb kérdésekre szeretnék kitérni. A haderő alkalmazása során az emberi környezettel szemben elkövetett bűncselekményeket értelemszerűen két csoportra lehet osztani. Az egyik körbe az úgynevezett háborús bűncselekményeknek minősülő deliktumok tartoznak, tehát a háború idején elkövetett bűncselekmények. Itt a védett tulajdon elleni támadás büntettének a tényállása, a másik körben pedig a béke idején elkövetett környezet- és természetkárosítás és a hulladékgazdálkodás rendjének a megsértése, mint büntetőjogi szankcionálás tartozik. Mindezen cselekmények törvényi tényállásának alapjai részben nemzetközi szerződésekben találhatóak, részben pedig a különböző egyezményekben, például az ENSZ, Európa Tanács és az Európai Unió égisze alatt keletkeztek ezek az egyezmények. Kezdjük először azzal, hogy milyen haderő alkalmazásával a környezet ellen elkövetett bűncselekmény minősülhet úgynevezett háborús bűncselekménynek. Ehhez egy kis történelmi áttekintést kell adni. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2019-ben a patinás természettudományi folyóiratban, a Nature-ben jelent meg 24 tudósnak a nyílt levele, amely arra szólította föl a kormányokat, hogy dolgozzanak egy új Genfi egyezményt, amely a fegyveres konfliktusok idején a környezet védelmére irányul. Mint ismeretes, jelenleg 4 Genfi egyezmény van, az első még 1864-ben született, majd később 1949-ben is elfogadtak egyet. A háború során elkövetett környezetrombolást, mint bűncselekményt azonban csak a 21. században, és nem a Genfi egyezmények szövegében rögzítették, hanem a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumához kapcsolódva, amelyet Magyarországon a 72/2011-es határozattal erősített meg, országgyűlési határozattal erősített meg, és ez szerint többek között a háborús bűn fogalomkörébe tartozik a szándékos támadásnak az indítása, annak tudatában, hogy ilyen támadás a természeti környezet széleskörű, hosszú távú és súlyos károsodását okozza, amely egyértelműen túlzott mértékű lenne a várható és közvetlen katonai előnyhöz képest. De milyen típusú és szintű környezetrombolás számít egyáltalán háborús bűnnek? Természetesen a bűncselekmény elkövetésének az alapfeltétele a háború, amelynek fogalmáról a magyar szabályok kapcsán még lesz szó. Legkönnyebb konkrét példákon keresztül megvilágítani a kérdést, és most azért nagyon nagy aktualitása van. Én visszanyúlva egy kicsit a korábbi évtizedekhez, az egyik közismert példa a haderők és akik ezzel foglalkoznak azok számára, az az amerikai haderők által az Operation Edge Hand néven indított hadművelet. Ennek részeként 1962 és 1971 között az Egyesült Államok több mint 73 millió liter vegyszert permetezett ki Vietnámban, hogy eltüntesse a növényzetet, amely fedezetet nyújtott a Vietkong csapatoknak. És ennek során viszont megzavarta a termést, a rizstermelést, az elosztást, és a megkezett permetből mintegy 45 millió liter Agent Orange volt, amely a dioxin
egy mérgező vegyületét tartalmazta. Vietnámban ezáltal olyan katasztrófát okozott, amelynek a pusztító hatása részben egészségügyi, gazdasági és ökológiai, és most is érezhető. Arra azonban, hogy önmagában az környezetrombolás háborús bűncselekményként definiálja a nemzetközi jog, még éveket kellett várni. A vietnámi háborút követően témánk vonatkozásában két jelentős fejleményt említenék. Az egyik az első úgynevezett környezetmódosítási technikák katonai vagy bármilyen más ellenséges használatának a tilalmáról szóló, tehát egy ENSZ egyezmény, a tolmácsok egyszerűbben tudják fordítani, tehát egy ENSZ egyezmény elfogadása, amely megtiltja olyan környezetmódosító technikák ellenséges alkalmazását, amelyek széles körben elterjedt, hosszantartó vagy súlyos következményekkel járnak. Az egyezményt, amely a környezetmódosító eljárások katonai vagy bármely más ellenséges szándékú alkalmazását tiltja, a Szovjetunió, a megboldogult Szovjetunió 1974-ben tett kezdeményezése nyomán a Genfi Leszerelési Bizottság dolgozta ki a 70-es évek közepén, és 1977. május 18-án nyitották meg aláírásra. A környezet hadviselési tilalmát kimondó egyezmény részesei arra vállaltak kötelezettséget, hogy tartózkodni fognak az olyan környezetmódosító eljárások alkalmazásától, amelynek mint pusztító, kárt vagy sérülést okozó eszközöknek bármely más részes államra széleskörű, hosszantartó vagy súlyos hatásuk van. Az egyezmény azt is meghatározta, hogy környezetmódosítónak tekintik az olyan eljárást, amely a természeti folyamatokba való tudatos beavatkozás révén megváltoztatja a Föld vagy a világűr dinamikáját, összetételét vagy szerkezetét, beleértve itt a Földnek az élővilágát, a szilárdkérgét, a vízkörét és a légkörét is. Az egyezmény korlátlan érvényű, és a 20 ország megerősítő okmányának az ENSZ-nél történt behelyezése után 1978. októberében lépett hatályba. Magyarország 1978. évi 29. törvényelvű rendelettel hirdette ki. A másik nagy fejlemény és esemény az 1949. augusztus 12-i egyezménynek egy úgynevezett római egyes számú jegyzőkönyvvel való kiegészítése, ez pedig a fegyveres konfliktusok áldozatainak a védelméről szólt, és 1977. június 8-án kelt, és megnyílt aláírásra. Magyarország ezt a jegyzőkönyvet 1989. év 20. akkor még törvényerejű rendelettel hirdette ki. Mindkét nemzetközi szerződés igen magasan állapítja meg azt a küszöböt, amely felett a tilalmak megszeghetők. Akár az ENSZ egyezmény, a kár mindhárom elemének, mint az előbb ismertettem, széles körben elterjedt, hosszú távú és súlyos katonai akció megsértése, ez a feltétel, és ennek az a következménye, hogy a legtöbb katonai magatartás még akkor sem, ha károsítja a környezetet, nem meríti ki ezt a tilalmat. Nem csoda, hogy az utóbbi időben legismertebbek közé tartozik az öbölháború, az 1991-es öbölháború idején, amikor kivonultak az iraki erők, még fölgyújtották a kuvaiti olajkutakat, és mivel egyik egyezménynek, tehát sem a Genfi egyezmény jegyzőkönyvének, és az annak alapján született tulajdonképpen nemzetközi egyezménynek, sem pedig az ENSZ egyezménynek nem voltak részesei az irakiak, ezért végül is a Biztonsági Tanács 687-es számú határozata hozott egy rendelkezést, amely szerint kötelezte és megkövetelte Iraktól, hogy semmítse meg a teljes vegyi, biológiai és nukleáris fegyverkezési képességét, valamint a 150 kilométernél nagyobb hatótávolságú rakétákat, és tegye lehetővé a
ENSZ különleges bizottsága és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrei számára az ellenőrzést. A határozat következménye az, és eredménye, hogy csak a mai napig kártérítést fizet Kuwaitnak. Sem az egyik, sem a másik egyezmény vonatkozásában azonban teljesen pontos fogalmakat nem találhatunk. Egy újabb fejlemény 2002-ben történt, amikor hatályba lépett az előbb már említett Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó római statutum. A római statutum szintén háborús bűn, ha szándékosan úgy határozza meg, hogy ha szándékosan széleskörű, hosszú távú és súlyos kárt okoznak a természeti környezetben, ami egyértelműen túlzott mértékű lenne a megszerzett katonai előhöz képest, így határozza meg a háborúnak a fogalmát. Itt is látjuk a fogalom meghatározásnál, hogy túl tág a fogalom, és nem egyértelmű ezt kerettel kitölteni. A szabályozás pedig figyelmen kívül adja azt is, hogy nem csak a tényleges pusztító fegyvereknek az eredménye következik be egy háború során, hanem például olyan erőforrásoknak a kiszipolyazása is, mint a gyémánt, a fa, az elefántcsont, amelyeket a háborús konfliktusok finanszírozására használnak. És azok pazarlása is óriási terhet jelent a környezetre. Különös hiányossága ennek a fogalom meghatározásnak, hogy a jelenlegi jogi keret nem veszi figyelembe a háború által sújtott vadon élő állatokat, vagy a katonai célokra használt állatokat. Így nem állíthatjuk, hogy a tényállás érvényesítése problémamentes. Ebben a körben kell megemlíteni az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságát, erről a mai már volt szó, és az érintett feleknek 2019. augusztus 8-án véleményezésre eljutott jelentés, amely a fegyveres konfliktusok alatti környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozik. Elsősorban ez a dokumentum ihlette a tudósok előbb említett levelét, és ez a Nemzetközi Jogi Bizottság végül is a háborús bűncselekmény vonatkozásában úgy foglalt állást, hogy a háborús bűncselekménynek minősül a széles körben elterjedt, hosszú távú és súlyos kifejezést használó, és ilyen tartalommal határozzák meg. Azonban, mint említettem, és azt hangsúlyozni szeretném, ez ma sem világos ennek pontosan a fogalom tartalma. Számos nemzetközi egyezmény van, amely segíti és próbálja magyarázni a háború fogalmát, azonban, mint említettem, ez azért teljes egészében nem sikerült. A magyar szabályozás vonatkozásában az idő rövidségére is tekintettel szeretném kiemelni, hogy a magyar büntető törvénykönyv a Nemzetközi Büntetőbírósági statutumban részletezett háborús büntet szabályozását lényegében átvezette, és a védett tulajdon ellen támadás büntetteként definiálja. A tényállás első fordulata még az 1957. évi 14-es számú törvényerejű rendelettel kihirdetett a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában kihirdetett és kelt nemzetközi egyezmény. Első cikkében meghatározott kulturális javak elleni támadás meghatározását inkorporálta. Ezen túlmenően pedig a büntető törvénykönyvünk meghatározza a háború fogalmát, de úgy határozza meg, hogy lényegében visszautal egyrészt az alaptörvényre, másrészt a Genfi egyezményre, illetőleg a honvédelmi törvény is. Ezt a büntető törvénykönyv 459. paragrafus 10. pontja alatt lehet megtalálni. Ezen túlmenően pedig léteznek a bűncselekmények, amelyek nem háború idején, hanem békében követhetők el, de elkövethetik ugye a különböző gyakorlatok, honvédelmi gyakorlatok során, és személyek is. Ezek közé tartozik a környezetkárosítás, aztán a természetkárosítás is, és a hulladékgazdálkodás
biodiverzitásnak a megsértése. Itt egy kimutatást, egy statisztikai adatot próbáltam reprezentálni. Különbséget kell tenni, ez a legtöbb ügyészségnek a statisztikai adatsora, de különbséget kell tenni regisztrált bűncselekmények között, ami a hatóság tudomására jut, és különbséget kell tenni utána a vádemelések tekintetében. Ha látjuk a számokat, akkor elég elképesztő az olló, tehát a regisztrált bűncselekmények és utána a vádemelések száma között azért elég nagy a szórás, hogy így mondjam. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mindhárom tényállás esetén, tehát a környezetkárosítás, a vagy a természetkárosítás és a hulladékgazdálkodás megsértése vonatkozásában is lényegében kerettényállásokról beszélünk, mert az egyiknek az alapja az 1995. évi 53. törvény, a természetkárosítási törvény, a másiknak az alapja a hulladékgazdálkodás rendjének a megsértéséről szóló törvény, és tehát mindegy esetben, illetve a környezetvédelmi törvény. Tehát mindegyik esetben a keretet tartalommal kell kitölteni, egy háttérjogszabály határozza meg alapvetően. Szeretném még fölhívni a figyelmet, itt a Natura 2000 fogalma már elhangzott a konferencián, hogy a természetkárosítás tényállásának az egyik tárgya a Natura 2000 terület. A Natura 2000 területek összefoglalóan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabály szerint különleges madárvédelmi területet, különleges természetmegőrzési területet, vagy annak jelölt területet, illetve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet, vagy annak jelölt területeket jelentenek. Ezt a kategóriát az európai közösségű jelentőségű természetvédelmi rendeltetési területekről szóló kormányrendelet vezette be a magyar jogba, és emellett az uniós szabályoknak való megfelelés a természetvédelem számára újfajta feladatok egész sorát jelentette. Egy 2016-os adat szerint Magyarországon a Natura 2000-es területek 16%-a tartozik a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá, ez pedig azt jelenti, hogy különös felelősséggel jár e tekintetben a honvédelem részéről. Tudom azt, hogy számos kormányrendelet és olyan rendeletek és belső utasítások is vannak a honvédelem esetén, amelyek egyrészt titkosított, és pont azért a harci műveletek és egyebek titkosítása miatt, de lényegében a 70-es évektől indult el a magyar hadsereg vonatkozásában a környezetvédelemnek a deklarálása, és ettől kezdve ez tovább haladt, és ma is létezik. David Attenborough-t idéztem, és részben az ő szeretném ismét idézni, ami azt mondja, hogy a földi élet jövője attól függ, hogy képesek vagyunk-e cselekedni. Sokan egyénileg is megtesznek minden tőlük telhetőt, valódi siker csak akkor érhetünk el, ha gyökeres változások mennek végbe a társadalomban, a gazdaságban és a politikában. És hozzáteszem, hogy a büntetőjog sem maradhat el a többi mögött. És szeretnék arra utalni, hogy II. János pápa még 1979-ben az ökológia művelőinek védőszentjévé nyilvánította Assisi Szent Ferencet, akinek az élete közismert, különösen az itt lévők között. Az alaptörvény ugye deklarálja azt, hogy a természet, a környezet megőrzése a jövő generációjának ez egy alapkérdés, és a környezet megóvása ez egy nagyon fontos feladat. Azonban a magyar katolikus püspök
Nemzeti Konferencia körlevele, melyet nem olyan rég adtak ki, és a teremtett világ védelméről szól, ennél tovább megy. A környezet megóvása ezért több, mint a jelen és a jövő generációk méltó életkörülményeinek a biztosítása, hiszen az ember az Istennel, az emberekkel és a teremtett világgal való kapcsolata egy egységet alkot. A keresztény embernek ugyanakkor a természeti környezet megóvásakor minden jó akaratú emberrel kész együttműködni, hiszen ez nem más, mint a közjó, vagyis az emberi méltóság védelme és előmozdítása. Megtisztelő figyelmüket köszönöm. Thank you, Professor Tine, for the very valuable and exciting lecture and presentation. Let us now move to our next lecture. Dear participants, the following presentation allows us to look into a very specific point of view. Its title is The Protection of Creation and Just War in Islamic Law. Our speaker, Bianca Maria Speidel, earned her PhD at the Institute of Arab and Islamic Studies at the University of Exeter in the United Kingdom. She's a researcher of the St. John Paul II Research Center in Pázmány-Péter Catholic University, and as well a member of the research group for the study of religious culture, the Hungarian Academy of Sciences. She has been awarded one of the highest state awards, the Hungarian Golden Cross of Merit in Civilian Section. I respectfully invite you, Dr. Speidel, to hold your presentation during the next 15 minutes. Thank you. Lefelé. So, Monsignor Rector Kuminec, distinguished audience, Professor Mirher, distinguished professors and colleagues. In my presentation, I will give an example of how Islam, specifically Shia Islam, approaches the question of weapons of mass destruction. Unlike Sunni Islam, Shiism has a hierarchical structure, but its multiple authorized leaders support diverse viewpoints. I will present a discourse that offers a comprehensive examination of the arguments in favor of and against weapons of mass destruction and exhibits a model of moderate argumentation. So let me offer you some basic concepts first. There are numerous passages in the Quran and the Islamic tradition that call for the protection of the natural world. Yet there is no explicit guidance on the status of non-human creatures. Regulations to problems are the outcome of deductive or inductive reasoning that takes other factors into consideration. The overarching categorization of these aspects are called the objectives of the Sharia, such as the protection of religion, this is the first one among the objectives, human life, this is the second one, this is important for our topic, lineage or family, it is also called sometimes as honor, intellect, and property. The emerging question is, what happens when the preservation of the non-human created world conflicts with some other priority, such as the security of Islam and Muslims? In Islamic law, weapons of mass destruction are typically examined from this perspective. Hereby, I will analyze an article entitled Environmental Jurisprudence and Weapons of Mass Destruction, an Introduction to Preliminary Jurisprudential Approach by Said Haider Hubbollah, a member of the younger generation within the Iranian religious establishment. He is a prominent writer, editor of numerous journals, professor of jurisprudence and hermeneutics at the Seminary of Qom,
For 8 years, he served as the head of the Shi'i section of the Science of the Holy Quran and Sunnah Foundation in Cairo. He contributed to the Encyclopedia of the Imami Shi'i Jurisprudence. He is also a professor of comparative religions and Christian theology at the University of Religions and Denominations. It is the only institution in Iran with focus on comparative religious studies that regularly hosts interreligious gatherings and welcomes international students from 60 different nations. He is a member of the advisory board of the Münster Journal for Islamic and Philosophical Studies at the University of Münster. He is a returning visiting professor in the Al-Mahdi Institute in Birmingham, which is the largest seminary in Europe. And just a note on his appearance, he never wears the traditional religious attire of Shiite clerics, the robe, the turban. So about his approach and the scope of the research. In his preliminary remarks, Hobbollah remarks that talking about the environment, Islamic academics should not try to draw conclusions to appeal to the Western mind by combining random references to the Islamic tradition. Hobbollah emphasizes that there has not yet been adequate doctrinal research on the moral status of the environment, making it a neglected problem with a legislative gap in Islamic law. The main question at this point is, does Islamic law permit the deployment of weapons of mass destruction in war on the grounds that war eliminates all barriers? This issue prompts another more general question about Islamic legal culture. Does Islam respect environment and biodiversity, or does it regard them as accidental and thus irrelevant for Islamic legal thought? So regarding the investigation's methodology, he advises against holding a verse looking for a verse or a narrative that expresses a clear position applicable to the issue of weapons of mass destruction. In this regard, he displays two major approaches in textual interpretation. First, the scholar may search for references in the tradition that discuss the usage of similar weapons like fire or poison. However, he reminds that this method can lead to incomplete analogies and misleading assumptions, in addition to the problem of unreliable transmission. The alternative path is to seek out the objectives of jurisprudence that set the rules and principles for warfare and for the divinely declared human trusteeship of Earth. In the second step, from the comprehensive perspective and general principles, specific instructions can be inferred while taking into account the broadest range of factors and their internal hierarchy. Hobbollah's guiding principle is that the use of weapons of mass destruction must not violate a religious obligation or prompt an unlawful behavior. As a first step in this investigation, one must distinguish between the possession and the use of weapons of mass destruction. So first, possessions of mass destruction. In relation to the possession of weapons of mass destruction, Hobbollah cites two fundamental principles of Islamic law. The first is the prohibition of harming oneself and others. This rule can imply that due to the dangerous outcomes, pursuing, producing, or storing such weapons is not permissible. However, Hobbollah comments any technical innovation involving natural resources also carries the risk of possible abuse, including expropriation and wasteful exploitation that harms others. Thus, he opts for permissibility as the guiding principle in this instance, so long as the use of such weapons does not unavoidably harm what Islamic law considers to be protected. In his understanding, the other, Hobbollah includes all non-Muslims who do not threaten Muslims, their state or their society. The second principle is the rule of getting prepared to impose fear on the adversaries, in simple terms, the balance of deterrence.
This rule is based on a verse in the Quran which reads, "Prepare against them what you believers can of military power and cavalry to deter Allah's enemies and your enemies." Hezbollah acknowledges that there is a tension between the requirement to intimidate the enemy and the ban against harming others. Hence, depending on the circumstances, the more important obligation is given priority. He contends that power balance prevents violence. Nonetheless, if all nations agree to dismantle weapons of mass destruction, with guarantee of its complete removal from military inventories, Muslim governments would be obliged to join and abide by such an accord. Now we proceed to the use of weapons of mass destruction. Some scholars say that employing these weapons is acceptable merely because there is no prohibition in the religious tradition. Those who disagree with this opinion base their argument on the objectives of the Sharia, referring to the following principles. The first is the prohibition of destroying cattle and crops, two Quranic terms that stand for what we call today the natural environment. It is sometimes regarded as a fundamental rule against damaging the environment and one of the strictest of Sharia prohibitions. Those who disagree claim that the rule does not refer to situations of legitimate war between Muslims and their enemies. It rather prohibits acts of sabotage. Hezbollah argues that the formulation of the statement implies an absolute reference. Thus, the passage serves as one of Islam's guiding principles for exerting authority unless there is legitimate reason for an exception. Exceptions must result from strategic necessity and not from tactical interest. He asserts that this distinction is fundamental in Islamic law. The second principle is the principle of construction and cultivation of the created world. For Hezbollah, construction, cultivation, and development are preliminary human responsibilities. Narrations in the sacred tradition that make reference to these duties serve as strong justifications for the obligation to protect nature and its biodiversity. However, in times of conflict, the necessity of defense and security comes above this commitment. The third principle is the rule of fulfilling contracts and obligations. Hezbollah believes that this regulation has to do with the discussion of non-proliferation treaties. Once an Islamic state ratifies these accords, it becomes forbidden for it to obtain or use these weapons unless another party violates this agreement. For that very reason, it is not acceptable to join accords that forbid Muslims from owning or employing such force while letting the enemy to take advantage. Any act that undermines Islamic power by strengthening its enemies goes against the core and fundamental interests of Islam. The fourth principle is the rule of saving civilian life in war. Hezbollah contends that it is forbidden to attack any civilian target. However, he adds that the use of weapons of mass destruction is acceptable, provided it does not hurt non-combatants who are protected by the Sharia. Therefore, targeting the enemy's army distant from cities, villages, and crops with chemical weapons is permissible. The fifth principle is the reciprocity rule. I will illustrate it with a quote. It is acceptable to reply in kind if the adversary used chemical or biological weapons, but it is not acceptable to do so in a fashion that would cause injury to a third party. The sixth principle is the law of competing legitimate interest and the rule of necessity. This is the most tricky one. I will also illustrate it with a quote, and then I add an explanation. So the quote follows, we assume that if a compelling, urgent interest justifies the use of this weapon,
it is lawful in accordance with the rule that a forbidden act becomes permissible when it is confronted with a less important legal requirement. In other words, this means permissibility when the otherwise forbidden act becomes an absolute existential strategic necessity in defense of an ultimate value. The causality of action-reaction raises the question of the probability of causing harm to Muslims. In lack of basic necessity, it is prohibited for Muslims to use weapons of mass destruction for three main reasons. First, it could spur the opposing side to use it, opening up a new stage in the conflict that could annihilate Muslims and humanity as a whole. The second reason is the obligation to prevent the other from undertaking a forbidden act is one of the major or core Islamic responsibilities. And the third, as victims always hold the first offender liable, the Muslim party would be held completely responsible, which would damage the moral standing of Islam. As a result, it is legitimate to prohibit the use of weapons of mass destruction in circumstances when there is no compelling need for them. So his conclusion is that the possession of weapons of mass destruction is legally permissible unless it unavoidably leads to harm those who are protected by the Sharia. Furthermore, the possession becomes desirable based on the necessity of power balance and the duty of deterrence. At the same time, the use of weapons of mass destruction is prohibited in the first place. However, it is not an absolute prohibition, rather limits their use to military targets only, while protecting the environment as much as possible and posing no unnecessary threat to human life. The reciprocity rule, the law of competing legitimate interest, and the rule of necessity may result in exceptions to this general prohibition. And my assessment of his discourse is the following. Although the created world, nature, and human life are unquestionable values, the destruction of which entails divine accountability, the created world primarily serves to preserve and fulfill Islam as an order. Hence, in a situation where competing legitimate interests are present, the final goal of preserving Islam has absolute priority. Therefore, in a typical fundamentalist fashion, before classifying any human act as permitted or prohibited, Hubballah reframes the evaluation of the moral event, the potential destruction of the living environment and human beings, and takes into account its correspondence to the ultimate Islamic values. Ultimately, whichever option best ensures the achievement of this overarching goal determines whether weapons of mass destruction are permitted or prohibited in a specific situation. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Spädl. This presentation with a special point of view has given us, the audience, many valuable insights. After this short journey in the Islamic law, let us move to our next lecture. The following presentation is about the NATO STANAG and the harmonization of Hungarian environmental law issues. STANAG is a normative document that records an agreement among several or all NATO member states to implement a standard in whole or in part, with or without reservation. Please let me introduce our speaker, Colonel András József Balog. Colonel Balog graduated at a law year at Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences. Previously, he held high positions in the Hungarian Ministry of National Defense. Colonel Balog is currently the Chief of Legal Service of the Hungarian Defense Forces. I invite you, Colonel Balog, to hold your presentation during the next 15 minutes. Thank you.
Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. Please allow me to hold my speech in Hungarian. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Laudetur! Üdvözlök mindenkit a mai napon. Valóban kérést kaptam egy előadás megtartására, amely kicsit úgy fogalmaznám, ahogy a cím is megadja, hogy a hon- és környezetvédelem találkozása. Ugye sokféle védelem létezik, ismerünk adatvédelmet, rendvédelmet, egy kicsit furcsa elnevezéssel katasztrófavédelmet, azt mondjuk általában nem védjük, környezetvédelmet és honvédelmet is. Én megköszönöm az előttem szólók előadásait, Alkotmánybíró asszonyét különösen, hiszen megalapozta az én előadásomat, tudtán kívül is. Ugyanis az általános megközelítéstől, az alaptörvénytől indulva eljutunk most egy elég apró pénzre váltott részletig, és valóban, ahogy a felkonferálásban hallatszott, egy STENEG-ig. A STENEG az a NATO rendszeren belül egy szabványosítási forma, különböző kódszámokkal illetik, és ez általában vannak nyíltak és nem nyíltak. A jelen esetben az a szerencse, hogy ez nyílt, úgyhogy nem 15 percig fogjuk egymást nézni csöndben, hanem még beszélek is róla. A STENEG 7111, majd egy kis segítséget kérek, hogy ez hogy kattintok, vagy? Így, nagyon jó, köszönöm szépen. Tehát egy elég szomorú felütéssel szeretném kezdeni, szomorú és sötét felütéssel. A STENEG, ez a 7141-es STENEG, ezt én most nem másoltam be angolul, lévén, hogy nyílt anyag az interneten nyíltan megtalálható, úgyhogy én most csak a magyar nyelvű változatával készültem, de nyilván ez annak a fordítása. Úgyhogy az alapvetésünk az a NATO rendszerében, hogy a környezeti kár a hadműveletek elkerülhetetlen következménye. Úgyhogy ezt a való életbe ki kell mondani, hogy nincsen hadművelet környezeti károsodás nélkül. Nagyon fontos, hogy hadműveletet írunk, és nem háborút, és itt valóban már Alkotmánybíró asszony is feszegette ezt a kérdést, hogy mi a háború definíciója. Ha most belemennék, estig itt ülnénk, ezt szerintem egyikünk sem így tervezte, úgyhogy maradnánk abban, hogy a háború az egy jogi definíció, a hadművelet az meg egy valós helyzet, fegyveres konfliktus. Lehet úgy hadművelet, hogy nincs hivatalosan háború, ilyen volt például Afganisztánban, arra majd kitérek. Úgyhogy az alapvetésünk az valóban az, hogy ez egy elkerülhetetlen következmény, ugyanakkor minden műveletnek van, és ez ténylegesen van, tehát ez nem csak vagy elvi szinten, hanem valóban létező eljárás, egy környezetvédelmi tervezése, amelyben minimalizálni kell a hadműveleti és kiképzési követelményeket, vagy következményeket, amivel most megint két dolgot mondtam, hogy hadművelet és kiképzés. A kettő nem ugyanaz, és értelemszerűen a szintjei sem ugyanazok. Úgyhogy a NATO STENEG, amikor előírja feladatként a környezetvédelmi tevékenységet a haderőben, akkor kimondja azt, hogy a parancsnoknak integrálni kell a környezeti kockázatelemzést a hadműveletek és gyakorlatok teljes tervezésébe. Ez három fő fogalmat jelent. Egyrészt a környezeti hatással bíró katonai tevékenység azonosítása, tehát van egy szereplőnk maga a katonai tevékenység, a környezeti tényezők azonosítása, van a környezetünk, és a kettő egymásra hatása, illetve pontosabban sajnos csak az egyik másikra való hatása, a környezeti hatások, amiket számba kell venni. Ez a bizonyos STENEG, ez részletez is konkrétan, igaz általánossági szinten, hiszen ne felejtsük el, hogy ezek szabványok, tehát konkrétan minden egyes műveletet önállóan kell tervezni, egy szabvány, nevezzük sablonnak tulajdonképpen, ami alapján minden egyes műveletet kell tervezni. A vizek szennyezésére kell ugyanúgy odafigyelni, ahogy a levegő és a talaj szennyezésre. Egy önálló pontban nevesíti a fertőzést, amely természetesen alpontokra bontható, rovarölő, rákcsálóírtó szerek használata, a veszélyes hulladékok által okozott szennyezés, a szilárd egyéb hulladékok okozta szennyezés, kórházi és fertőző hulladékok kezelése, ez bizony ugyanúgy vaskosan megjelenik katonai műveleteknél. És egyébként ide tartozik a zajhatás, a vizes élőhelyek kérdése,
és az egyéb természeti erőforrások, sőt kulturális értékek veszélyeztetése is. Mivel ez egy sablon, nem kell mindig mindenre figyelni, ilyen szempontból egy katonai tényleges műveletnél, hadműveletnél a zajhatásoknak kisebb jelentősége van, mint mondjuk egy kiképzésnél. Tulajdonképpen, amire az előbb is utaltam, az a gyakorlat és a hadművelet elkülönítése. Nem a két fogalom, mert az nyilván köznyelvi szempontból is értelmezhető, hanem inkább abból a szempontból, hogy a gyakorlatoknál egy sokkal szigorúbb környezetvédelmi szabály az, ami betartandó. Konkrétan kimondja azt a SZTENEG, hogy hatályos környezetvédelmi jogszabályok szerint kell végrehajtani. Úgyhogy itt a gyakorlatoknál nem prioritás a katonai szempont, hanem a katonai szempontokat alapvetően a lehető legtágabban értelmezett, de kereteken belül maradó környezetvédelmi szabályokhoz kell igazítani. Itt most természetesen gyakorlatokról beszélünk. Itt tipikusan előjön a zajhatás, sok ügyünk van, főleg nem kisebb kézi fegyverlőtéren, hanem mondjuk tüzérségi lőtereken, amik egy kicsit nagyobb decibellel szólnak, mint egy kézi maroklőfegyver. Ott a környéken lakó lakosság sokszor szóvá szokta ezt tenni, foglalkozunk is vele, mindig a jogszabályoknak megfelelően tudunk eljárni, úgyhogy ez a lakosokat kevésbé nyugtatja meg, de minden esetre a környezetvédelmi szabályokat mindenképp be kell tartanunk. Ez egy alapvető kérdés. A zajhatás az külön érdekesség, mert annak nem csak környezetvédelmi, hanem sokszor már politikai színezete is van. Ennyit talán még el szabad mondani, amikor a polgármester úgy gondolja, hogy neki ez fontos, hogy a közösségét megvédje, és magasabb politikai szinten kell egyeztetni arról, hogy este 10 után akkor tarthatunk-e éjjeli lövészetet, vagy délben kell tartani az éjjeli lövészetet. Úgyhogy ezek rendszeres egyeztetés kérdései. Általában megjegyzem, az éjjeli lövészetet akkor inkább télen tartjuk, mert akkor az délután 5-kor már vagy 6-kor megtartható. Zárójel bezárva. Tehát visszatérve a gyakorlatokra, a gyakorlatoknál valóban egy olyan szigorú szempontot kell betartani, hogy ott valóban a környezetvédelmi szabályokhoz kell igazodnunk, míg a hadműveletéknél ez már egy kicsit relatívabb, vagy relativizálható, hogy így mondjam. Ugye amikor arról beszélünk, hogy a teremtésvédelem például, mint fogalom, akkor a teremtésben nem csak a fák, vizek, növények vannak benne, hanem maga az ember is, az ember élet. Sőt, katonai szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk a prioritás az ember. Úgyhogy ha az ember is az Isten teremtménye, akkor a teremtésvédelembe belefér az, hogy jobban odafigyelek az embereimre, mint a fákra. Hangsúlyozottan nem a gyakorlatoknál, hiszen ott általában senki nincs életveszélyben jobb esetben. De hadműveleteknél ez valóban abszolút szempont. Tehát tulajdonképpen ott is meg kell, nem azt mondja a SZTENEG, hogy nem kell betartani, hanem azt mondja, viszont azt sem mondja, hogy be kell tartani, hanem meg kell találni a lehető legjobb egyensúlyt. Ennél általánosabban nem tudott volna fogalmazni, de ettől kezdve a végrehajtóra van mindig rábízva, hogy tudja ezt megoldani. A környezeti kockázatkezelés irányelveit felsorolja, őszintén egy kicsit több van belőle, én nem szeretném túl szárazá tenni az előadást azzal, hogy az összeset felsorolom. Talán egy tipikus tervezési folyamatot mutatok be ezzel, amit egyébként, ha átültetnénk egy gazdasági tervezésre, egy építési tervezésre, egy bármilyen tervezésre, mindenhol ugyanazt kapnánk meg. Először is van egy tervezés, egy végrehajtás, egy ellenőrzés, egy kiértékelés. Úgyhogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy NATO-SZTENEG vagy nem NATO-SZTENEG, itt is a klasszikus polgári eljárásrendek működnek, mindenhol ugyanúgy működik, legfeljebb mi barnában, zöldben tesszük, és itt nem a természetre gondolok. Néhány kiegészítő gondolattal még azért készülnék. Valóban a hadseregnél egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezetvédelem. Ez azt is jelenti, hogy konkrétan környezetvédelmi tiszti beosztások létesülnek, alakulatszinten is. Ez azt is jelenti, hogy a Magyar Honvédség parancsnokságán, ami tulajdonképpen a vezérkar, így külön főnökség foglalkozik többek között a környezetvédelemmel. A Honvédelmi Minisztériumban, mint közigazgatási egységben van egy önálló katonai hatósági főosztály, melynek van egy környezetvédelmi kis
nem egy önálló osztály, de nevezzük úgy egyfajta csapata, tehát egy részlege. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy a tényleges környezetvédelmi hatósági funkciót a megyei kormányhivatalok látják el. Tehát ilyen szempontból, bár a hadseregnek megvan majdnem mindene, tehát egyébként hatósági vonalon saját építésügy, tűzvédelem, munkavédelem, tehát szinte állam vagyunk az államban, két szempontból nem. Egyrészt nyilván Magyarország alaptörvényétől kezdve az összes jogszabály ugyanúgy vonatkozik ránk, másrésztről azért sem, mert végső soron a hatóság az megyei kormányhivatalhoz tartozik, tehát egy külső hatósági kontroll ilyen szempontból azért megmarad. Tehát, mint említettem, környezetvédelmi beosztások létesültek, most már több évtizede honvédségnél. Ez azt is jelenti, hogy évente számukra oktatásfelkészítés folyik, belső szabályozóink vannak, amelyek kifejezetten környezetvédelmi kérdésekkel foglalkoznak, és természetesen a végrehajtás elsősorban mindig az anyagiakon múlik. Szoktuk mondani, hogy pénz ugyan már az a legkevesebb. Tehát ez kétségtelen, hogy sokszor itt szokott a legnagyobb fejtörést okozni a környezetvédelmi végrehajtás. Magam csak, hogy egy kicsit személyes dolgokat is megosztak, én 3 műveleti területen jártam. Voltam Famagusztában kéksisakos, Irak, Észak-Irak, Kurdisztánban, az iszlám államfronton és Afganisztánban is szolgáltam. Ott környezetvédelmi kérdésekkel, hát részlegesen találkoztam, mondjuk úgy. Ha szabad így fogalmazni, akkor az iszlám naptár, hogyha megnézzük, hogy most hányat írnak ott, akkor pontosan stimmel, szociológiailag, kulturálisan, minden szempontból az a dátum, amit mi akkor megéltünk. Tehát ott helyi földesurak, hadurak nem pont a környezetvédelemmel foglalkoznak. Ennek ellenére nekünk, mint a Magyar Honvédség honvédeinek és Magyarország képviselőinek tulajdonképpen állampolgárként a joghatóság is kiterjed, be kellett mindent tartanunk. Úgyhogy csak egy példa, amikor 2013-ban pont kint voltam Baglan tartományban, Afganisztánban, amikor azt a tábort kiürítettük, nem azért, mert gond lett volna, hanem azért, mert úgy éreztük, hogy kellően stabil a rendszer, még iskolát is építettünk, és átadjuk a helyi reguláris szövetséges haderőnek az egész tábort, akkor hihetetlen energiát és pénzt fordítottunk arra, hogy az autószerelő műhelyünknél a talajt mentesítsük környezetvédelmi szempontból. És azon gondolkodtunk, hogy ezt mi teljes mértékben szabályosan mentesítve átadjuk. És holnap bejön az afgán hivatalos haderő, és birtokba veszi az autószerelő műhelyt. Akkor mennyi haszna volt annak, hogy mi nagyon sokat áldoztunk arra, hogy mentesítsük a talajt, de nyilván egyrészt jogi szempontból is meg kellett tenni, másrésztről meg talán belső indítatásból is. Rajtunk nem újjon semmi, mert valóban a környezetünk azok mi magunk vagyunk. Nem állítom azt, hogy a Magyar Honvédség nem környezetszennyező. Kétségtelen, hogy a tevékenységgel jár olyan, amely nem segíti elő a környezetvédelmet vagy a regenerálódását a teremtett környezetnek. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy nagyon komoly energiák mennek arra, hogy minimalizálják azt a kárt, amit okozunk, vagy éppen nem okozunk, azáltal, hogy sikerül mentesíteni, akár újrahasznosítással, eladással, az eladásból adódó egyéb újrahasznosítással is, mindent, amit tudunk. Még egy érdekesség, évente többször járunk éleslövészetre, menetgyakorlatra, az egyszerű lőtereinken, a lövészetek után, itt most maroklőfegyverről, tehát gépkarabéről, pisztolyról beszélek, rendfokozattól függetlenül a lőtér ügyeletes, legyen egyszerűen egy törzsőrmester. Hozzám ezredeshez ugyanúgy, mint bárki máshoz oda megy, és mivel hogy övé a lőtér, ő mondja meg, és akkor fölkér udvariasra, hogy most az összes kilőtt lőszernek a részhüveit akkor szedjük már össze legalább 2 maroknyit fejenként. Úgyhogy még ilyen szempontból is figyelnek a lövészetek után. Oda megyünk, nyilván nem bocsánat a kifejezésért, nem esik le a gyűrű az ujjunkról, tehát ilyen apróságokkal is talán kezdődik, hogy egy kicsit személyesebb dolgokat is belevigyek itt az előadásba, ami azt is mutatja, hogy kétségtelenül odafigyel a honvédség a környezetvédelemre.
És valóban köszönöm szépen, mert elhangzott a Natura 2000. A Natura 2000 területtel kapcsolatosan azt emelném ki, hogy kifejezetten kimutatták azt, hogy átlagon felül rendezett, sőt értékes bioszférával rendelkezik a Magyar Honvédség összes lőtere. Átlag ember azt gondolná, hogy ott lövünk, robbantunk, mindent szétzúzunk, minden pusztul. Ezzel ellentétben, ha most egy picit cinikus lennék, azt mondom, hogy nincs annyi pénzünk, hogy naponta robbantsunk és lőjünk, de nem erről van szó, sok kiképzés folyik ott, viszont kijelölt helyeken, nyilván meghatározott lőirányban kifejezetten gazdag élővilága van. Pontosan azért, mivel ott időközönként lövünk, senki más nem engedünk be, ott se építkezés, se beruházás, semmi egyéb nincsen. Ami beruházás van, az maximum egy ivóvízzel nem rendelkező vizes blokk, vagy egy gulyáságyú, amit oda visznek nekünk. Tehát kifejezetten az egyik legértékesebb és leggazdagabb természeti területei Magyarországnak azok a honvédség által, illetve a honvédelmi vagyonkezelésben lévő Natura 2000-es területek. Néhány példát szerettem volna csak mutatni, ami azt bizonyítja, és nem is montásfotó, hanem valós, hogy gyakorlatokon rendszeresen a szelektív gyűjtést már külön szedik. Nem tudom, hogy mi a sorsa ezeknek, de az biztos, hogy külön szedetik a szelektíven a szemetet. Ez egyébként mind a minisztériumban, mind a parancsnokságon ugyanúgy működik, tehát tényleg kifejezetten szép színes ládák, konténerek mindenhol sorakoznak. Úgyhogy, ahogy mondtam, hogy apró pénzre váltam nem csak a szteneget, hanem a konkrétumokat is. Valóban működik hát szelektív gyűjtés és általában a környezetvédelemnek a rendszere, már kicsiben is. Alapvetően én a szteneget kívántam bemutatni, a sztenek 71-41-est, ugyanakkor fontos azt tudni, hogy más dokumentumok is rendelkezésre állnak a NATO rendszerében. Tehát környezetvédelmi dokumentumok közül nyilván van egy politikai, elvi élel meghatározott környezetpolitikai nyilatkozata a NATO-nak, ami tudjuk, hogy nem csak katonai, hanem katonai politikai szövetség is, ugye. Van egy környezetvédelmi politikája, az MC, a Military Committee, az talán a legmagasabb fóruma a NATO katonai vonalának, egy 469-es számú anyaga van, ami kifejezetten megalapozza egyébként a szteneget, az is a legmagasabb szintű, de ezáltal még általánosabb deklaratív jellegű meghatározásai vannak, hogy hogyan kell viszonyulni a környezetvédelemhez. Hogy mivel minden nemzetnek saját nemzeti jogrendszerében maga szabályozza a környezetvédelmét, amellett, hogy az EU-nak irányelvei vannak, a NATO-nak alapvetően sztenegei vannak, pontosan azért, mert eltérhetnek a nemzeti jogalkotások, ezért a NATO szteneg azt is kimondja, hogy bátorítja a nemzeteket arra, hogy ismerjék meg egymás környezetvédelmi szabályozását, pontosan abból a célból, hogy közös műveleteknél, amikor egy amerikai, egy német, egy macedón, egy magyar együtt szolgál egy kis bármilyen helyőrségben a világ bármely táján, mindenki a saját szabványát kell, hogy betartsa. Nem egyszerű, ezt tudjuk. De pontosan ezért aztán azt is kimondja, hogy bátorítja a nemzeteket, hogy ismerjék meg egymás jogalkotását, ezért Németországban, ez sem titkos, Oberammergauban, Bajorországban létezik egy NATO támaszpont, ahol kifejezetten képzésekkel, különbözőféle képzésekkel foglalkoznak. Ott külön környezetvédelmi oktatás is működik, ahol pontosan a szövetség összes rendszerében, összes jogalkotásában felelhető érdekességet mutatják be, tehát tulajdonképpen egy nemzetközi jogi környezetvédelmi összehasonlító kurzus is működik a NATO tudományos műhelyein belül. És végül is én két idézettel szeretném zárni. Eisenhowernek egy kiváló gondolat, ami inkább védelmi kérdés, mint környezetvédelmi kérdés, de úgy éreztem, hogy ez ide nagyon illik. A védelem alapkérdése, meddig mehetünk el anélkül, hogy belülről roncsoljuk szét azt, amit kívülről próbálunk megvédeni. Lehet ez egyrészt útravaló, illetve Őszentsége II. János Pál pápa gondolatát kivetítem, most nem olvasnám föl,
és egy frappáns zárásra ugyan gondolkodtam, hogy mit mondhatnék el, és ide felejövett csak annyi jutott eszembe, hogy azzal zárjam, hogy bízunk benne, hogy amikor a tankok, ez az utcán nyelv hivatalosan harckocsi, tehát a harckocsik zöld színéről beszélünk, akkor majd ne csak a festékről beszéljünk, hanem a működtetéséről és típusáról is egyszer. Úgyhogy kicsit talán hatásvadász, de ennél jobb nem jutott eszembe itt idefele jövet. Én köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, köszönöm, hogy itt lehettem. 21 éve végeztem valóban itt a falak között, úgyhogy jó érzés ide mindig visszajönni. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you very much, Colonel Balogh, for the exciting presentation and your valuable thoughts. The following presentation will be about the Christian elements in Jeff McMahon's revisionist theory of just war. Please allow me to introduce our next speaker, Dr. Mihály Boda, an associate professor of Ludovica, the National University of Public Service Faculty and Military Science and Offer Training. Dr. Boda is the head of the Department of the Military History, Philosophy and Cultural History. He's also an academic staff member of the Doctoral School of Public Administration Service. His research activity and lectures include military history and theories from the antiquity up to the modern and postmodern times, including subjects of art of war, Hungarian historical, military culture, welfare ideology, and military communication. I hereby invite you, Dr. Boda, to hold your presentation in 15 minutes. Thank you. Ladies and gentlemen, my colleague, dear guest, good afternoon. We have heard about legal approach to the protection of environment, the protection of the creation. Now I like to talk about a philosophical approach, an ethical approach, and I'd like to talk about the relation between just war theory, a form of warfare ideology, to the concept of the protection of creation. I plan first an introduction, and the second step some historical and to present to you some historical and contemporary form of just war theory. I like to compare this theory, and finally I come to a summary and my conclusion. Let's first start with the introduction. So my introductory question is why war is or can be good. I mean war in general, not a particular war. The first answer to this question is pacifism. According to pacifism, this is a wrong question, of course, because the pacifist thinks that war is not good. It is bad. It is bad because war has very bad consequences, because war destroys the human life, causes human suffering, destroys human property, and naturally destroys the natural environment. Second answer to our introductory question is militarism, which is we can say that on the opposite end of the spectrum, because according to the militarists, possibly every war is or can be good. According to the militarists, what is valuable in the human life, not itself human life, but the recognized, the honored human life and the glory of the human life. So militarist takes war in heroic form of human life. The third answer to our introductory question is realism, or political realism, according to which war can be good instrumentally. If war can satisfy the state interest, it is good. If it war can't reach
the state interest, it cannot be good, of course. And finally, we are coming to our base subject, just war theory. According to just war theory, war can be good, just, instrumentally, again, in the cases in which the war satisfies moral purposes, moral aims. These moral aims can be peace, state rights, or individual human rights, and these war, according to just war theory, are just so good. We can please see the spectral line on the picture. We can see that militarist position and pacifist position are at the end of this line. Between them, there is just war theory, and political realism is situated between the militarist and just war position. I'd like to conclude from this introductory question and the answers that the best option to protect the environment and protect the creation is, of course, the pacifist position. The worst option is the militarist answer. So the militarists like to justify every sort of war, the unrestricted, the wholly unrestricted war, but the pacifists can't justify any war. So if we want to justify some wars, not all the wars, we should have to take the position of just war theory. Just war theory is a moderate theory comparing it to the political realism and the militarist thinking. And in some form, it can justify restricted war, and it can protect the creation and protect the environment. After the introduction, I'd like to present you some historical and contemporary form of just war theory. But as a second introduction, I claim that the concept of justice is essentially related to the concept of community. This is because the concept of justice is about what is due for somebody. Okay, it's a relational concept. So and those people who are in this relationship constitute a community. The theories, the different forms of just war theory include different forms of community. Let's see the first one. This is the medieval form of just war theory. One prominent representative was Thomas Aquinas of this form. So the medieval form of just war theory includes the Christian community, the church, and particularly the community of the Christian individuals. So the individuals, of course, there are princes, kings in this model of just war theory, but the princes are the judges of the individuals. They are the judges of their subjects. They are there are highest judges, highest princes. There was emperor or the pope, and the judge of the pope and the emperor, of course, was God himself. The just codes, according to this theory, is to keep the peace of the Christian community. Okay, maintain the peace of the Christian community. And now I have to mention proportionality because I will have to something in relation to the other theories. So the proportionality hadn't any role in the medieval thinking, in the just war theory. Finally, to finish the discussion of the medieval form of just war theory, we can describe the nature of the war from the perspective of just war theory as a form of law enforcement, as a form of peacekeeping, which is, I think, similar to our day policing activity.
Okay, so I think we should imagine just war theory and just wars in the Middle Ages. Oh, okay. Okay, so the next step in the development of just war theory is a long period. It started somewhere in the 17th century and ended somewhere in the second half of the 20th century. And the sort of community which is included in this theory is the international law community. The basic players in this theory are states, not individuals, but states. Okay, so states have the legitimate authority because states have sovereignty. The sovereignty means that states don't have judges above the states. So the final forum to draw judgments and make decisions is the level of the states. What is the just cause of war? Of course, the state rights, the protection of the state rights. If the state rights are about to be violated or is violated, then it is a just cause to start a war for a state. It is a war of self-help for the states. Proportionality in this time has some relevance in relation to the harm causing to the civilians, only to the civilians. Okay, so, or the non-combatant. But this means that proportionality has significance, means that a war can be unjust from the perspective that it doesn't have a just cause, and it can be unjust from the other perspective that it is disproportional, causing too much harm, exceeding harm. The nature of war, from the perspective of this form of just war theory, is the continuation of the prosecution of the state rights. I think we know Karl von Clausewitz's definition of war, which is war is the continuation of politics. It is a different definition. Clausewitz's theory is a form of political realism. Finally, we are coming to the other direction. Very good. So finally, we are coming to our contemporary times, the beginning of the 21st century, and a new turn has begun somewhere at the end of the 20th century. This is a revisionist theory of just war, and one prominent representative of this turn in the just war thinking is Jeff McMahon. So according to this contemporary form of the theory, the community which matters is the community of the human rights, or the community of the human individuals, not states, not Christian individuals, but individuals, human individuals all over the world. So legitimate authority belongs to these individuals, but practically speaking, to the states and other institutions which represent the individuals. But conceptually speaking, individuals, human individuals having the human rights are the basic entity in the theory. What are the just cause for war? Of course, the protection of the human rights of the human individuals, first of all, the humanitarian intervention, and self-defense only against the major aggression. Okay, I think this is very important to compare this self-defense and the previous one, defending the state right. According to the contemporary form of just war theory, as a state,
I am permitted to defend myself only against a major aggression. Major aggression includes have to include genocide or subjection. So only seizing territory, for example, isn't a just cause to defend myself, my state. Why? Because the answer, we can find the answer in the proportionality issue of this theory. This theory takes not only the civilian harm, which matters in the proportionality calculation, but the military harm as well. So it does matter that so many soldiers died on the battlefield. Not only the civilian harm matters, but the military as well. So this is the reason why the theory takes as a just cause the major aggression. And finally, what is the nature of war according to this theory? Of course, prevention and punishment of human rights violation all over the world. It is some form of world police action, keeping the peace all over the world and protecting the human rights. Ladies and gentlemen, I'm in the position to take my summary and conclusion. Here, the spectral line again, okay, with the militarism and pacifism at the ends, and between them just war theory. And I like to conclude with the claim that, of course, the best option to avoid, to protect environment, protect the creation, is to take the pacifist position. But if you want to justify some wars, then we should take the position of the just war theory. And inside of just war theory, the best option was, perhaps is, the medieval form of just war theory, and the second best option is the revisionist theory, the theory of Jeff McMahon. Thank you very much for attention. Thank you, Dr. Boda. This presentation gave us many valuable thoughts as well. The following presentation is the transformation of defense industry in the 21st century. Please allow me to introduce our speaker, Balázs Táksás. He's an associate professor at Ludovica, the National University of Public Service, Faculty of Military Science and Officer Training. He's also an academic staff member of the Doctoral School of Military Engineering at Ludovica, the National University of Public Service. Dr. Táksás researches and lectures defense economics. I hereby invite you, Dr. Táksás, to share your thoughts about the transformation of the defense industry in the 21st century in the next 15 minutes. Thank you. Dear Agnes, thank you for the introduction. Good afternoon, everybody. I try to be fast as possible. So, the transformation of the defense industry is a huge and very complex process. So in this short presentation, I would like to only focus on the framework of it, those challenges coming from different dimensions, which are the driving factors of this change. So I will talk about shortly ecological, economic, and technological challenges which are describing our new defense industry. Why we have to talk, how this topic is coming to our conference today, we have to understand that warfare starts with defense production, and defense production starts with natural resources. So every issue, every problem which emerging in the ecological system, depletion of resources, degradation of the nature, climate change, pollution, decrease of the biodiversity. So everything which are, we can see, which are overweighting our vessel below the plimsoll line
of the earth. Every issue has direct or indirect impact on the defense industry and the defense itself. Why? Because we have to see and we have to understand that defense industry and defense is not an independent entity in the country, but organic part of our social and economic system. As you can see in this pyramid, if we would like to create a strong defense, we need a competitive defense industry. And defense industry is nothing else, just the cooperation of different economic branches. So we need a competitive economy to have a competitive defense industry. And every economist knows now that a healthy, competitive society is the base of a competitive economy. So every problem emerging in the ecological system and every problem which are threatening our social and economic system has a strong and direct effect on defense industry and through it on defense capabilities. And vice versa, of course, defense industry also has impacts on the ecological system. I just highlighted with red the 7 biggest arms exporter countries. We can see that the emerging countries and countries in the middle income trap has a less sustainable economy regarding the resource intensity, resource productivity. And it stands also for their defense industry as well. Turning to the economic dimension, which is in very close connection with the ecological one, we have to start with the globalization and its processes, which results, as you can see on the slide, which results in the transnationalization of the value chains, which means that today more and more cooperation and collaboration of different economic actors from different countries all over the world are required to produce a given product and service, which are not just increasing the ecological footprint of the production, but also the risk in the supply chains, especially in crisis time, as we have experienced during the pandemic in the recent years. And when we are talking about defense products, defense platforms, they are so complex systems that we can only talk about global value chains when we would like to produce them. Globalization has another effect which results in the specialization of the countries in different role in the international division of labor, and the developed countries prefer to specialize in the first and last activities of the value chains, like research and development, productization, and the connecting services, because these activities creates higher added value and higher income for the owner of the companies and for the workforce, for the labor force, which is good for the welfare of these countries, but again, increasing the ecological footprint and increasing the risk in the defense industry, because if our subcontractors are reallocating or outsourcing their activities, their manufacturing or assembling activities into low-cost and low-tax level countries, it's also a risk for the supply security in case of crisis time, in crisis time or in case of war. Moving to the technological dimension, of course, we have to focus on the fourth industrial revolution, which means, among others, the increasing role of information technology. We are today not talking about the defense products, individual defense products, weapons, but complex systems which are integrated usually into another bigger system with other weapons and equipment. We also have to talk about automation, robotization, especially in the production,
the usage of learning algorithm and artificial intelligence, both in production and in warfare, because now we understand that it won't be the trooper on the battlefield who will be replaced first by robots, but the generals in the decision-making process will be replaced by artificial intelligence soon. There was also former presenters has mentioned biotechnology. We know we are close to the ability to create superhuman, super soldiers. And unfortunately, we can learn from the history that the ethical barriers was never enough strong to defend ourselves, to create things we are capable for. So, yeah, it's a huge question mark for our nearby future. But what are the consequences of the fourth industrial revolution for the defense industry? As I mentioned, the complexity of the systems are increasing. The life cycle, which require more cooperation, more international cooperation for creating defense products. The technological life cycles are shortening, which increases the difficulties of the research and of managing research and development programs. What is new, the first time in the history, the private sector is a bigger market. Households and companies, because of the increasing living standards, are a bigger market than the governments. So it means that it's a better business to produce smartphones and notebooks than tanks and helicopters, which is good. But it also means that now, first time in the history, it's not the defense industry who is leading the technological advancement, but the civilian sectors. And it has the consequence that the framework, the structure of the defense industry are changing, and you can see the traditional defense industry giants in the table, but what if I said Microsoft, Google, Amazon, Huawei, Alibaba, Uber, and I can continue the list for more, with other technological companies who now have direct connection with the defense sector. Sometimes they are direct suppliers of the Ministry of Defense. For example, the Microsoft won the biggest business in the last 10 years from the Pentagon. And also it stands for the Chinese as well. And if you compare the revenues of these companies or the amount of money they are spending on research and development and compare it with the traditional defense industrial actors, we can see that these technological companies spend 5 times more money on research and development than the biggest defense industrial companies. So they will be the new leader of the defense sector in the nearby future, and we can't separate or divide defense industry and civilian sectors anymore in the future, even today. And as a consequence of all these challenges coming from the previously mentioned dimension, we can conclude that the iron triangle of the defense industry is shaking. The iron triangle consists of the 3 main requirements towards the defense industry. The defense industry should produce equipment with the highest available technology. The defense industry should produce equipment with affordable cost, with an affordable price. And the defense industry should sustain its activity even during crisis time, because it's totally different producing in peacetime when you have easy access to the global value chains, and it's totally different when during wartime when you don't have or just a limited one. So the problem is that because of this
previously mentioned challenges, these three requirements are weakening each other. Because if you would like to produce the most modern equipment, the highest available technological level, it will be so complex that you wouldn't be able to reduce the cost, and you won't be able to buy much. So you will have a very limited amount, a piece of military technological equipment. And at the same time, it will require a lot of contribution from different actors, from different countries, so it will cause a lot of risks in the supply security. While if you would like to have a lot of equipment, a lot of military equipment and platform, so you would like to buy on an affordable price, you have to give up something from the technology because otherwise it won't be so cheap. And you have to give up something from the supply security because your subcontractors will reallocate their production into lower cost, lower tax level countries because it's cheaper. And while you would like to focus on supply security, so you would like to put as long value chain in your domestic economy as you can, you again have to give up something from the technology because there is no country in the world, neither the USA, neither China, who possess with the highest level of technological knowledge in all over the economic sectors. So you have to give up something from the technology because you don't have the highest technology for your equipment. And you also have to give up something from the price because you can't outsource your activity for foreign countries, for foreign companies, while it's sure that your companies wouldn't be able to produce on the most competitive price in every sector. So it's a huge question today what the future will bring, because as we can see, the speed of the loss and damage of equipment and materials, military materials in the Ukrainian-Russian war, it's easy to see that there is no defense industry in the world who would be able to replace the equipment and the materials in such a high quantity. So it can be considered as a positive effect because it means that the countries will be less and less capable of fighting each other because the defense industry would be less and less capable to produce mass production of equipment with the highest technological level. But for soldiers, it's something we are approaching from another aspect that it's a threat for us. So I'm very curious what will be the answer from the defense industry for these challenges. I don't know yet. I don't know what kind. I think most of the experts don't know yet. So we have to find the answer. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much, Dr. Taksás, for the increasingly relevant trends of the military industry. Ladies and gentlemen, the following presentation will be about the teaching of the Catholic Church on the harm caused by military forces. Let me introduce our speaker, who is the organizer and the host of the conference, Reverend Laurent Duiházy. He is the head of both research institutes that feature this conference in order to create a new platform for dialogue on the protection of creation's integrity for practitioners of various sciences. Professor Duiházy earned his PhD degree in religious sciences at the Pontificia Università della Santa Croce. In addition, he earned a second doctoral degree in military sciences at the Ludovica, the National University of Public Service. He's a professor at Pázmány Péter Catholic University
He's also a member of the Canon Law Society and of the Justitia et Pax Council. I hereby welcome you, Professor Újházi, to share your thoughts about the teaching of the Catholic Church on the harm caused by military forces in about 15 minutes. Thank you. Dear colleagues, thank you so much for the opportunity to be here to speak about this, I think, very important and interesting question. Thank you. Not important, thank you. Due to the time limit, let me read my text to my presentation. I'm going to speak about the teachings of the Catholic Church on environmental harm caused by military operations. Published on 24 May 2015, Pope Francis' encyclical Laudato Si soon came to be regarded as the Magna Carta of the Catholic Church on the environmental policies. It highlights the Pope's commitment to the protection of the environment, already implied by his chosen pontifical name as Saint Francis of Assisi, an important role model for the Pope, is the patron saint of the poor and the environment. Nevertheless, Francis was not the first systematically discuss the protection of the created things, since several areas of the topic had been subject to the theoretical research by Pope Benedict XVI and John Paul II. While these two pontiffs encouraged the pontificans, academics, and business professionals to take this issue seriously, Francis is also the first pope to include environmental matters in almost all of his papal utterances and to have published a comprehensive encyclical about the protection of the environment, as we see on the presentation. Moreover, beside a wide range of security issues, Pope Francis pays close attention to conventional law. However, it is inevitable that the environment and the ethics of law should meet in papal pronouncement at the same point. It should also be remembered that both modern security policy and the social teaching of the Catholic Church use both environmental protection and the conventional armed struggle in a complex system. Furthermore, both are intervened with several other social security matters. Pope Francis also focuses on both areas, while mentioning issues such as poverty, migration crisis, arms trafficking, arms stockpiling, and countless other areas of security. He places particular emphasis on the complete disarmament of nuclear weapons, the use of which in warfare generates enormous environmental damage as well as human suffering. In my presentation, I will give a specifically Catholic assessment of damage caused by military force. I would like to point out that neither war nor the defense of created work can be understood without theological and social teaching of the Catholic Church. However, the field has much broader aspect than the categories of the legitimized classical just war tradition, as my colleague from the University of Public Service has already mentioned. Pope Francis often talks about the need to reconsider the church teaching on the just war tradition. Only peace can be just, and the tradition of just war, developed in the 4th century after Saint Augustine, is untenable. At the same time, in the context of certain armed conflicts, especially the Ukrainian-Russian war, the Pope also uses elements of the just war tradition. The right to self-defense or defense of one's country is a typical example. He even makes nuanced clarifications such as the right to buy arms or link between patriotism or defense.
This does not mean that the Pope is wrong when he calls for re-examination of the just war tradition. Rather, it shows that the ethical evaluation of war cannot be reduced to the just war tradition. This is illustrated by the relationship between war and the protection of the created world. According to an often reinterpreted thesis by Lynn White, so writer, author, scholars, American scholars, the term rule, which is mentioned in the biblical creation story, is the foundation of Judeo-Christian world's human-centric economic and political systems, which have made significant contribution to contemporary environmental degradation. Admittedly, some small evangelical churches do indeed promote human domination instead of focusing on responsibility and moderation. However, this approach is not prevalent amongst mainstream Christian tradition, Christian churches, and especially within the Catholic Church. A great illustration of this approach is Pope John Paul II's encyclical, Evangelium Vitae, which argues that the dominion granted to man by the Creator is not an absolute power, nor can one speak of freedom to use and misuse or to dispose of things as one pleases. According to John Paul II's interpretation, God shows clearly enough that when it comes to the natural world, we are subject not only to biological laws, but also to moral ones, which cannot be violated with impunity. In this case, our level of responsibility ought to be much higher, since the use of modern military equipment can induce either direct environmental harm or create security challenges which may have similar consequences. As Joachim Gnilka, the German author, German theologian, points out, in this tradition, the world is not the product of cosmic struggle. That is a key element of many Oriental origin myths. Neither is the world created by an evil, misanthropic demiurge, which is a key pillar of the Gnostic philosophy. This position is important for two reasons. First, according to mainstream Christianity, the material world was created by God, who is not an evil entity. Second, the world was not created by either a struggle between gods and spiritual beings or a cosmic conflict. Instead, Christians believe that the world is the realization of God's creative love, and that in the beginning, God, mankind, and the created world existed in harmonic order. Within the Judeo-Christian philosophy, war does not occupy a central position as was the case in the philosophy of Heraclitus, nor is the natural state as suggested by Hobbes. Therefore, according to this philosophical tradition, the original characteristic of the relationship between humans or humans and nature is a harmony. War is an aberration, as is a destruction of nature, and both are attributable to the fall of man. In his message issued on the World Day of Peace in 2009, Pope Benedict XVI described environmental pollution using the following example: the harmony between the Creator, mankind, and the created world, as described by the sacred scripture, was disrupted by the sin of Adam and Eve. Pope Francis was even more straightforward in Laudato Si. The creation accounts in the book of Genesis contain that the human life is grounded in the three fundamental, closely intertwined relationships with God, with our neighbor, and with the earth itself. According to the Bible, these three vital relationships have been broken both outwardly and within us. As a result, the originally harmonious relationship between human beings and the nature become conflictual.
For Pope Francis, the protection of the created things result from the laws of harmony, which also created disharmony between humans. The most conspicuous signs of the latter is the armed conflict. This is why the Jewish-Christian philosophical approach to war includes the treatment of the nature, although this was initially peripheral. The proliferation of the devastating modern military technologies has made this connection even more central. The Catechism of the Catholic Church argues that the effectiveness of the armaments does not in itself legitimize their use of armed conflicts. The commencement of the hostilities does not legitimize the use of every type of weapon in a military operation. This is according to the Catechism of the Catholic Church. Apparently, Catholic social teachings cannot or ought not ignore the protection of the created world, even the war. Now I would like to say some words about the combination of the modern technology and war and the reflection of the theology to this. According to Karl von Clausewitz, more civilized people have accessed more developed armaments than the less civilized ones. Therefore, the armed conflicts by the former group are much more devastating than those fought by the later. Clausewitz uses gunpowder as one of his illustrations of this discrepancy. The passage of the time has proven the truth of Clausewitz's thesis. The widespread use of highly developed weaponry and techniques during the First World War, including the machine guns, improved firepower, quick-firing weapons, or chemical weapons, has transformed armed conflict in terms of the scale of human casualties and environmental harm. The environmental harm of the mechanized warfare significantly increased during the Second World War, and the deployment of nuclear weapons has sparked debates about military ethics. The armed conflicts of 20th century, Vietnam War, First Gulf War, Serbian Civil War in Rwanda, conflicts in Syria, Afghanistan, Angola, Sudan, and the ongoing war in Ukraine have also caused severe ecological damage. In Christian ethics, the best-known theory about war is called just war tradition, which provides guidelines about launching, waging, and terminating military action. However, the just war tradition is not a comprehensive monolithic construct. Instead, it is a patchwork of theories proposed by various Christian scholars who reflected on the war's security periods. Generally speaking, the Catholic just war ethic has articulated issues related to the environment only in the context of the modern military power and destructive weapons. So, several interesting publications have been published about this issue, but now, taking into consideration the time, I jump to the conclusion of Pope Francis, how Pope Francis is considering the two questions, the just war and unjust war, and the protection of the created things. As early as the 4th century, the Catholic Church was forced to express its ethical stance on war, which is a basic feature of our human existence. The rules which regulate how Christians should fight and or go to war were defined by St. Augustine. However, his guidelines never became a closed system because he left open the possibility that the appearance of new kinds of armaments, conflicts, or actions might redefine the whole framework. The protection of nature was a late addition to the system, was the often irreversible harm caused by modern weapon systems or military practices
which made the theoreticians of the just war theory and the Catholic Church consider the ecological issues of this problem. Furthermore, we must not deny that the protection of the environment has never been an important issue within the Western military culture. This fact is quite expressed by Karl von Clausewitz when he argues that in war, both sides are committed to using as much force as necessary without any limitations, so they may defeat their enemies. This phrase is a great summary of Western military thinking. However, this type of thinking is incompatible with the protection of nature. Even so, armed forces have begun to reconsider the social role and task they have to carry out in our modern societies. Pope Francis was the first pontiff to go beyond this by arguing that within the Christian ethics of war, no war can be called just. Instead, only peace can be just. Pope Francis reached this conclusion after contrasting the issues of environmental damage, the power of modern nuclear weapons, and the absurdity of poverty with the just war theory. The current pontiff concludes that instead of adopting the just war theory to our contemporary challenges, we must put an end to the 1,500-year-old Christian efforts of trying to identify those circumstances and characteristics under which a war may be just. However, the Pope himself also uses elements of just war tradition, self-defense, defense of others, and so on. In the context of the Ukrainian-Russian war, he drew attention to the duty to defend the homeland. Thus, Pope Francis' merit lies rather in the fact that he illustrates the evaluation of war in the most complex way possible, placing in the context of the Church's social teaching as a whole. He points out how modern wars can have social repercussions that go beyond themselves, something global. Moreover, military activities still look anthropocentric, which means that the protection of human life is more important than the protection of the environment, as our colleague mentioned in the presentation. However, people who adopt this human-centric worldview can also accept that the pollution caused by military actions or personnel can harm the lives, health, and livelihoods of other human beings. Thus, if we destroy our environment, we will destroy human lives. Just as the Church spent centuries setting up the philosophical and theological underpinnings of the just war theory, now it is the time for the Church to do the same for the theory of new military approach. We can only achieve this goal if we follow the transdisciplinarity method recommended by Pope Francis' Apostolic Constitution, Veritatis Gaudium. The theory must not only be supported by theological arguments, but as today, we must also use the findings and methodologies of military sciences, security studies, law, state studies, and other related sciences. Thank you so much for your attention. Thank you very much, Reverend Újházi, for the valuable presentation. And now we would like to say thank you for our speakers. With my colleague, please.
Ladies and gentlemen, on behalf of the Research Center, please allow me to thank you all of you for your participation in the third section of our conference today. Please let me inform you that our program continues with a book presentation. The book's title is Shades of Sustainability. It was written by Magdolna Csát and other co-authors. The book will be presented by co-author Dr. Taksás Balázs. My colleague helps me, perhaps. Yeah. And before we continue, let's all give a big thank you to our institute leader, Professor Laurent Újházi, for the idea of the conference and for the organization. Please give him a round of applause for the great and informative, successful day. Thank you very much. And at the end of the day, before you leave, please make sure to sign the attendance sheet. We sincerely hope to see you at the next event of the St. Pope John Paul II Research Center. And now, please give attention for the book. Thank you. Nem tudom sajnos. De itt is van.